Good luck on your test. No, it's no. You're not weird, Misa. Don't worry. I'm glad you're happy. But yeah, my power went out yesterday, and it was out for 24 hours. And it went out like literally 5 minutes before I was gonna stream. The stream title was set yesterday, and I had my chat open, and my splits, and my auto splitter, and my alerts, and my notes, and everything. Like I was completely ready to stream. And I went to take a shower, and while I was in the shower, the power went out. So I couldn't stream. Second verse, same as the first. Yo, Misu, thank you for gifting a sub to Killa. Thank you so much. Alright, let's try the movement that I was trying the other day. And this is similar to what Kula did, I think. And also, that feels faster to me. After having done the normal one like 2 minutes ago, I can definitely feel it. I was skeptical before, but that was really early. Can we beat it? We beat it! Interessant. Das letzte Mal war ich als Teenager in dieser Kanalisation. Na, das hat gefetzt. Mann, ist es Turbo-Schildkröte. Ein Riesensprung. Hier brauche ich das Hoverpack. Dank an die Technologie. Toll, Volltreffer. Wenn ich in diese Brühe falle, muss ein neuer Panzer her. Wo sind nur meine Gummihandschuhe? Und voila, Weg ab. That was much better. Nächstens überlasse ich Sly die Kanalisation. Fuck. Crige. We're broke. We have no money. Hello, Sonic. Hallo, alter Freund. Wir müssen das We got the Hauptandock cheese. erreichen, bevor der Sicherheitscode uns aus dem System wirft. Mit dem linken Stick wird das Schiff gesteuert. Mit dem rechten Stick wird die Bitkanone gesteuert. Bitkanone pustet die Firewall weg. Feels good to be back, dude. It's been a while since I've been asked the question, what loot did you get? I missed it. Kula was the first one to ask. After my PV. What loot did you get? It's a good question. Gigabombe knackt die Firewalls. Abwehrdrohnen. Ausweichen oder abschießen. Jawohl. Datenschlüssel kann die Firewall ausschalten. Yo, Orf, thank you. We do have more EU degens than I was expecting. I will say that. I will say that. Okay, Murray. Du musst wieder kampfbereit werden. Wärm dich doch mit
god, I got it. I really did not think I was gonna get it because I paused so fucking early. dass du auch werfen kannst. Mit der Kreistaste stammst du neben einem Objekt auf und hebst es hoch. Dann kannst du es mit der Quadrattaste werfen. Okay, Slime. Das Sicherheitssystem ist ausgeschaltet. Du hast freie Bahn. Toll, ich gehe rein. Was zum... Du hast doch nicht wirklich geglaubt, du kommst damit durch, Ringelschwanz. Threw up for the first time in years. Damn. Sorry to hear that, Sonic. Carmelita, Throwing lass up uns is hier actually like treffen. the worst feeling. Troy Cooper, du verlogener Dieb. Ich sperre dich endgültig weg. Sorry, ich kann gerade nicht. Ich ruf an. Cooper! Yeah, so my second day with the metronome, I was fucking nailing it. Like I was hitting like 8 in a row. Albern und komm schon her. And ever since that day, I haven't had it. I can't get the skip. I can't figure out in practice. Gib Gas. My plan with it is to, of course, go for it, but I'm not at the moment resetting for it. I also am not grinding away at it for hours, Vorsicht vor den Bäumen. but I am practicing it continuously on the side with the hopes that in like a month, if I really need it, I am hopefully better at it. Because if I'm better at it, then resetting for it would be fine. But the problem with right now is I cannot reset to it, or we'll literally be in Paris forever. Because I looked at the coin route numbers, and I just, Drück drauf, wenn dir danach ist, Murray. I haven't stolen I anything. cannot, Yet. Nicht bremsen, Murray. I cannot, like, sacrifice the coin route. It doesn't save that much time, but relative to the consistency of the ICSS, it ends up being valued more. Hello, Reed. Good to see you. I was actually wondering if you were going to show up and ask me that. How am I doing today? Well, I am very glad. Well, actually, no. Today sucks, dude. My start episode 1 didn't hit. Damn. Damn. But I'm glad to have power again. I'm glad to be streaming again. Did we get loot? Yeah, we got a cheese. Alright, so we're good. Ich fasse es nicht, dass wir heil aus Paris rausgekommen sind. The excitement for my PB has worn off, but I am happy whenever I remember that I PB'd. Und hässlich sind sie auch. Das war nicht gerade seine Dieser Schokoladenseite. Laden gefällt mir echt gar nicht. Ich habe das Gefühl, drin ist es noch schlimmer. Wie soll ich das Carmelita erklären? Zeitreisen. Was glaubt ihr mir? I feel like that missed because my mashing was so bad. Like, I think that's why. I should have looked at the similarity before I skipped it. Ich liebe Sushi. Sly, vor dem Geisha-Haus findet so eine Art Tumult statt. Sieh dir das mal an und mach Fotos Oh, I'm sure. davon. I'm sorry, Shady. Ich mach mal lieber ein Foto von dem hässlichen Typen für Bentley. Sly, ich bin sicher, dass ich ihn kenne. Interpol True. hinter ihm her. That's fucked up, but very true. General, der schon mehrere kleine Länder zu Fall gebracht hat. Wo sind wir hier hineingeraten, Bentley? Keine Ahnung. Aber eins ist sicher. Meine Vermutung stimmt. Wir sind nicht die Einzigen mit einer Zeitmaschine. Let's peek at the auto splitter. Yeah, it looks fine. The region is fine.
Because one thing about Auto Splitter that I've noticed in those first couple days where they were really bad, like where I was missing like Second all of verse, them, same as the first. the splits, I mean. Uh, Kyrie, thank you for the 9 months of Tier 1 support. What are baby beavers called? I don't know. I really don't know. But thank you, Kyrie. Hope you're doing well. What I was saying was that, like, some pictures, you could have a fucked up region, and they'll still hit. And I'm pretty sure that my Paris picture, my Paris dummy, and my Paris picture would both hit when the region is slightly scuffed up. And that's mainly just because my Paris picture will hit extremely easily, probably. Like, it's basically just handled by the pause time in terms of when it splits. But the start episode splits are, they look at very precise areas of the screen, so they're just more precise pictures. And yeah, right, it should have been, yeah, it should be a com build. But I'll retime it tonight. Thank you, Kyrie. I am doing well. I lost power for a full day, and it happened right when I was about to stream, so that was upsetting. But everything's good now. Sehr kurz für einen Kommandanten, nicht wahr? Wer bist du? Also ich bin Major Mugshot. What are baby beavers called? I don't know. I don't know. Ich habe noch nie von dir gehört. Ha, willst du sagen, ich lüge? Hör mal, ich war schon Wachmann, als du noch ein quiekendes Ferkel warst. Warte, bis ich den General hier von erzähle. Thank you, Reed. Oh yeah, kits. That sounds right. Now that somebody says it. Es tut mir sehr leid, Sir. Ich hab sie Good luck nicht on your sleep, erkannt. Reed. Bitte, nur herein. But yeah, the profile picture in Discord will be changing after the finish Vecta. Eine Samurai-Rüstung müsste es geben. Ich muss mich beeilen. Ich kann den Mann nicht hängen lassen. Hey, Reed. Good night, Sonic. Thanks for the look. I added a new, better Twitch TV emote, by the way, Er ist eine Legende. which is my good luck emote that I made last week. And it's a juice box from Paris, the loot, the best loot in Sly 4. And yeah, that's pretty much it. Ryuichi hat den Ninja-Turmsprung erfunden. Er ist genial.
No, I knew it was gonna happen. I always forget about that. Maybe, like, if you're playing entirely casually, but like you could just you just sit there at the Bentley checkpoint and just restart checkpoint, and it's not gonna take that long. At least it shouldn't. I don't actually. I've never tried it, so maybe it would take forever. Du bist nicht mehr lange in Gefangenschaft. Ich kenne dich nicht, aber nur ein echter Cooper hätte diesen Käfig No, erreichen you können. don't have to tier. I'm honestly gonna remove it if people think they have to tier 2 sub, because it's right there for free. You can use it for free. Aus der Zukunft. Keine Sorge, Ninjas bringt You can nichts only aus use der it in Ruhe. here, so I Bei guess allem, was mir in hier that way passiert ist, glaube ich might be a dir. motivator, but Würdest du jetzt bitte den Käfig öffnen, please save damit wir it. dem sicheren Also, Tod yeah, entrinnen okay, I didn't können? realize I'd have the sub badge. There's a new sub badge for 12 months, which I apparently have. I haven't stolen anything. Yet. He would get modded. I really need to change that command. Or reward. I might have already. Did I? No, I didn't. What? Okay. Well, what I meant to change it to was put the un in parentheses. Because then the channel point reward is more clear that it just will flip whichever state he's in, whether he's modded or unmodded. He's actually been unmodded for a while now. I think it's like the longest time in the history of this channel that he has been unmodded. That was a pretty unoptimal example of it, but that's faster, by the way. But please look at the comm gold, because that was horrible, so don't copy what I just did right there. I put on the costume too early. Hi, Jumps. Thank you for the good luck. Zuerst muss ich die R2-Taste drücken und halten, um mich zu sammeln. Und mit dem linken Stick muss ich dann meine Energie auf ein Ziel richten. Alright, we've had 3 optimal frame jumps in the first 20 minutes of the run. We're fucking gaming. Nur mit so scharfen Messer. Welche dieser Fallen werden mal eine Herausforderung sein? Sly und seine Freunde sind starke Verbündete. Ich stehe tief. Das ist mein Yeah, no, I have not autopiloted anything from Hundo. Surprisingly. I haven't had that problem. I had it in like my first day or 2 of episode runs. wirklich aus meinem Restaurant rausbekommen. But like for the last couple weeks, like week and a half I would say, I haven't had it.
But I will say in practice, like I really like the hundo movement. So like when I'm fucking around, I do a lot of hundo movement. So I am a little bit worried that I'll start autopiloting something since I sometimes still do it. I haven't Is that stolen anything golded? yet. How? How did that gold? I was slow. I was slow to like get out of the safe house. Oh, we got an unmod Sonic War again. You guys are gonna have to let me know who wins, what I need to do. Es ist schon lange her, dass wir angeln waren, Bentley. Wie aufregend. Das ist kein Ausflug. You want to know Mary. what's a frame jump? Wir Good müssen question. Luigi All right, helfen, listen. wieder als Sushi-Koch Fuß zu fassen. Okay, so when Und was Sly er dafür am attaches to a meisten spire braucht, point ist Fisch. or Wir sind a hier, wall weil diese sneak, Höhlen Sly ein or an geheimer Ort ancestor, sind, um den besten Fisch zu fangen. if you Aber hit wenn ich X mir on the das frame Sicherheitsschloss genauer that Sly or betrachte, the dann ancestor glaube lands auch on er that Pepe spire hier point or gewesen wall zu sneak, sein. Kriegst du es they auch, will Kumpel? jump, but they Ach, won't du get any Witze? upwards Es momentum. gibt kein System, das ich nicht knacken kann. Now, Keine casually, Angst, Mary. In ein paar I'm Minuten sure wird some, geangelt. like, you've probably run into it at some point casually, and it probably feels like just a rare glitch. But it will happen 100% of the time if you jump on the frame that Sly lands on it. Okay, die Steuerung Now, läuft when you schön when gut. you learn Der the rechte speedrun Stick for wird Sly für 4, meine and you've Mehrpaket previously abfeuern. run Sly 2 or 3, and I guess probably 1 as well, the muscle memory of, like, jumping off of spire points from those games will cause you to do it a lot on accident. So it's like a really annoying thing. But when you play a lot of Sly 4, they're really easy to, like, you don't even have to think about them really. They'll happen sometimes on accident, but yeah. Eine Logikbombe, die muss ich nehmen. So generally, they're a nuisance, right? Like, when you land on a spire point and you hit X, you get no upwards momentum, so it's not really a jump at all. You can fall into a void because of it, like... So when it happens, it's annoying if it's on accident. But there are times in the run where it is optimal, because you just need to jump off the spire point and then land on the ground next to the spire point or the roof next to it. And in those times where the objective is to land on the ground, it is faster to get a frame jump because Sly spends less time in the air. So in Sushi House Startup, there are 2 frame jumps which are optimal. The first one is on the way to the job trigger. There's a spire point you land on right next to the job trigger. That is faster to frame jump off of. And then the other one is the wall sneak right after entering the building as Ryuichi. That one's also faster to frame jump off of. And I got both of them in that gold, that's probably why it golded. And then there's one in Breakout at the very beginning of Breakout after hitting the job trigger, which I also got this run. And I think that's it. I think those are the 3 I was referring to. I hope that's a good explanation. You come to play soccer with me and Jake? Sure, that sounds fun. I wouldn't be great, but you didn't hydrate or stretch. Was there a hydrate and stretch break?
I'm sorry, I didn't see it. Yeah, I was distracted by the mod Sonic War. Spring vorsichtig auf den Seerosen, Murray. Bei dieser Sache könnte deine Muskelmasse ein Problem darstellen. Schnell jetzt! Die Fische beißen gerade sehr gut. Unlucky. Alright. Thank you, Reed. I'm glad you like it. Hierher, Fischlein. Ich sehe, wo du dich versteckst. Get some sleep. Ja, ein prächtiger Großmaulgaulfisch. Ja, ein prächtiger Streifensteinsauger. Ja, ein köstliches Punktschlangenmaul. Hierher, Fischlein. Ja, ein Glubschaugeninsektinator. Murray, mit den Fischen in den Händen kannst du die Pflanze nicht einschalten. Wirf sie in den alten Karren. Du kannst sie wieder nehmen, sobald du die Leuchtkäfer los bist. Mann, das sind aber viele. Oh. Meinst du, Ryuichi macht uns ein leckeres Sushi zur Belohnung? Ich bin mir nicht sicher, aber bringen wir ihm den Fisch lieber, bevor ein Thank you for the lucky Hähnchenschläger cat, Reed. Sashimi aus uns machen. Keine Angst, Bentley. Niemand macht Nilpferd Nigiri aus dem Murray. Alright, good night, Ryan. Thank you for the good luck. Oh, this is the best job trigger route in the game. I love this route. Do we have any mods here to time him out? He would like to be timed out. I can time him out. Good night, Reed.
weiß nicht, wie Murrays Son in das Kostüm passen will. Vielleicht ist er sehr gelenkig. Diese Fallen sind fast so einfach für einen Ninja. Yeah, his gold is good though. Like the hack, fuck. I don't know why that happens. Kula, do you know why that happens? I don't know what causes that. It happens to me so randomly. Like, I feel like I'm doing nothing different and I just die. But what I was saying was the hack movement is just really insignificant, I think. It's obviously, like, not hard, so you might as well do it, but, like, I looked at his gold compared to the old one. It's really good. Entering the hack. Das Gerät ist auf der anderen Seite. Okay, Ryui. Denke mich in der Yeah, so I'm trying to remember. I think I was still doing Hundo Okay, when it testen wir first mal einen neuen happened. Codebrecher. Ich muss den Funken durch den But I just Stromkreis jumped on the leiten, spire bevor point der and just was Timer holding abläuft. R2 and mashing X and I just System died. auf meinen Like, Bewegungssensor I programmiert don't know habe. what. I think it might be a camera angle thing. That was my theory. So Ryuichi doesn't get off the spire point quickly enough. Okay, wenn ich die I also Rechtstaste worried drücke, that it was müsste der a Funke zum nächsten Draht like springen. movement thing before the spire point. Like maybe you like can't take a super optimal line into the trigger, Da ist die zentrale Öffnung. or like the cycle will be in a spot where it'll just insta kill you. But looking at, I think that was what made me look at the golds. But looking at the golds, like I don't think I did anything more optimal than Remos and Slinks. Oh geez, that's a nightmare. Yeah, I didn't watch the PlayStation Showcase, but Und jetzt das Geisha-Kostüm für Murrays people Son were just, you know, freischalten. hoping there'd be a Sly 5, and then there wasn't, which is a big shocker. Couldn't have seen that coming. Bites, thank you for the hydrate. Got you. That was a really bad split. It's unfortunate. It's good you have a second one. My triangle button is really stiff. So like Mechanical Menace, I had to relearn with like different muscle memory because of this controller. So I'll have to do that again whenever I get another one. Because hitting triangle and X at the same time just doesn't work. Because the pressure required to press the triangle button is greater than the other buttons. I also really struggled at bomb boosting when I was still playing Sly 2.
Speaking of Sly 2, when I didn't have power, I adjusted all of my splits, all of my golds to be on the flash. I subtracted 0.38333 repeating from all of my operation golds and added that amount to all of my first job of an episode golds. my dad was I was really focused and saying numbers under my breath when I was doing the math, and I was really frustrated at one point. He's like, "What's wrong?" He's like, "Is there anything I can help you with?" I'm like, "No, Dad, it's fine." He just wouldn't leave me alone about it. He really wanted to help, and I was like, I'm not gonna explain to you what I'm doing because you're gonna look at me like I'm a weirdo. Road trip across Europe. That does sound fun. So, I live about, I don't know, 8 hours from the Canadian border probably. But, Canada is huge, and there isn't really anything that interesting in driving vicinity of where I am. You would just end up in Ontario, and not a very interesting part of it. So going to another country is not really an experience I've had much of. I have been to Canada a couple times, but it was for hockey-related things. So we didn't really go to touristy things. Of course, some rich people go to Mexico, but I've never been to Mexico. So the idea of the fact that you can just drive through countries in Europe is really interesting. Jetzt muss ich nur diesen blöden Riorici finden, damit ich das Paket zum Boss bringen kann. Paket? Boss? Wir müssen herausfinden, was in dem Palast vor sich geht. Konnichiwa, Jefe-san. I went to South Dakota a couple years ago. That was that's the last road trip I can think of. We went to the Black Hills. And I've driven to and from college, which is far, but that's not really an interesting drive at all. Gems, the answer is just to stop. Just delete the game. That's what I did. Just delete the game and find something else to play.
You like it? Damn. Yeah. With me, Misu, it's just the opposite, you know? Wenn Bennett's Plan funktioniert, ist unser Land diesem schrecklichen Tiger endgültig los. I really missed that. This episode 1 really went down the drain. Ich muss die Blüte Please. schlagen, an das Gift zu kommen. Second verse, same as the first. Yo, Jesper, thank you for the 6 months. Congrats on the 6-month badge. Thank you so much. Glaubt der Reiter wirklich, dass diese Fallen einen Ninja aufhalten können? Ich muss die Blüte schlagen, an das Gift zu kommen. Chillin', chillin', how are you? I should have ran through this job today. I thought about it, but I thought it was fine. Yeah, that's interesting, Misu. Okay, Sly. Öffne mit diesem Laufband die Drachenmäuler. Da drin müssen die Schalter sein. There's another place where a frame jump is optimal. Ich glaube, dieses Tiger haben ziemlich Mundgeruch. Nice. You guys are all cool, Jesper. Equally.
Cooper! Was hältst du von meiner Statue? Ha, sieht aus, als wäre sie bei Tauben sehr beliebt. Ha! Ich hoffe, du kannst fliegen wie eine Taube, Cooper. Sonst kriegst Yeah, du I nicht actually die- haven't honestly seen much of the US, Das werden wir ja sehen. like, in general. I've never seen a mountain. I've never seen a desert. It's really just a lot of trees and lakes, just the stuff we have here. Muss den Feuerwellen ausweichen und näher ran. Hier kommt ein Ende, Cooper. Luftach, Cooper. So I would love a Sly 5 to happen, but for years now, I've just really tried to not get my hopes up for anything. Because I don't think one will be made. But I will definitely support one if one does get developed. Unless, you know, God forbid, something is really weird with it. Renne, Cooper. Für einen so harten Kerl. Like, for example, you know how the movie had a weird art style that wasn't comic-y, like it was like realistic or whatever? If they tried to make a game that looked like that, I'd be really mad. But I don't think they would do that. Hey, Flugquaste, stell dich mir und kämpfe. Mit Katzenminze könnte ich ihn vielleicht anlocken. Du hast keine Chance. Ich muss Ryoichis Stab zurückholen. Gib endlich auf. That was very scary. Did not double jump. Jetzt bist du gleich stocksauer. What? Why didn't that hit? Oh no. Oh no. I'm pretty scared now about the auto splitter. Yeah, well, so when Sly 4 was announced and first revealed, the light, like, they showed off the El Jefe fight, and the lighting was, like, really not finished, and Sly has this kind of tan quality in the finished game that looks genuine, and it looks like
appropriate for the fight. But when the game was in early development and that fight got shown off, it did not look good. Sly was way too dark. And it looked like a change. Yeah, there's something wrong. It looked like a change that they made. But it ended up just being weird lighting. That was my only issue with Sly 4 when I first saw it. Because I really never have had a problem with the way this game looks. Ein Poster suchen. But I do definitely, more so as an adult, Wenn ich so than I did as a kid, but I definitely see the differences now better than I did when I was a kid from the other games. But at the same time, I don't think they're bad differences. glaube eitel. I think Sly's general movement is fine, like his running and Was? stuff, but there are some side, Sheriff hängt like some of the side movements are really weird. So like paragliding is incredibly slow in this game for some reason. I don't like that. Typ ist ein echter Sneaking behind somebody, like a guard, that's also really slow. And then walking on ropes is very slow as well. And those three things are, you know, pretty important in terms of the Sly Cooper, like, identity, you know what I mean? Because obviously walking on ropes is extremely fundamental. But then you have, like, pickpocketing. And the pickpocketing in this game is fine, but it just feels so clunky because Sly moves slowly behind the guard. So as a side effect of it being slow, you end up messing with something that's, Okay. you know, like a big part of what makes Sly Cooper unique, which is the fact that he's a thief, you know? Like the thief and stealth elements of it. Der grinsende, lolli-klauende Halunke, den ich suche! Alright. Let's try So, amigo. starting over Hast dir gerade einen Daueraufenthalt? with the auto splitter here. I split that manually. Oh no. Oh, fuck. Oh no.
So I didn't have enough coins for Adrenaline Burst, Fotos von dem Gefängnis. Aber ich muss mich bedeckt halten. Ich will die Wachen nicht aufschrecken. which is not good. Ein interessantes Schild. Das muss ich knipsen. Ah, wenn ich mich nicht irre, ist das ein Munitionslager. Sehr praktisch. Was? So I guess, I mean, I'll definitely have coins at the end of this job, but the coin route is gonna be pretty fucked. Sly, drück die Quadrattaste und schwing die Kugel. Sly, du musst irgendwie zum Fuß des Turms gelangen. Sly, das ist deine Chance. Sprich mit der Kugel. Die Tür auf und Okay, Kid. I like them actually. I like that they're a hover rather than like a Hier der Einzige mit Fuß. additional jumps like they are in Slide 3. Soll morgen gehängt werden. Willst du tauschen? I think the idea was that they were trying to fuse together the like hover pack from Slide 2. With like the evolution of the wheelchair. From Slide 3, I mean. Sieh dich um, Sly. I don't really like the way Bentley feels in Slide 3. Irgendwo muss ein I think I'm in a minority with that. Yeah, sehr schön, Sly. Sly, beweg Tennessee in diesem Schmelztiegel that's voran. understandable. So umgehst du die Fl Weiter so, Sly. Weiter so, Sly. Beeil dich doch, Sly. So, wir können offenbar weiterziehen. Das war gut, Sly. Wow, jemand hilft Toothpick anscheinend. Gemütliches Fleckchen für eine Siesta. Sly, offenbar da ist der Bogen vor der Tür. Also, was weißt du über Sheriff Toothpick? Toothpick? Der Gewisskerl hat mehr Dreck am Stecken als ein Kuhhirte. Außerdem in den Bankraub angehängt und sich selbst das Blut geschnappt. Ich weiß es. Yeah, the health bars in this game are very dynamic. Bin ich mal froh, dass ich das Dynamit trage.
Like the boss's health bars are often animated. Like El Jefe has a cigar in his mouth, and the cigar on the health bar has Dass ich smoke derjenige wafting bin, from der it, das which I Dynamit think is schleppen muss. super cool. Na, dann mal los. Ich werde ja auch nicht jünger. Damit das klar ist. Ich wusste, dass du ein Cooper bist, als ich dich zum ersten Mal sah. Danke, aber Tennessee, wir müssen los. Bist du bereit? Also, nicht wirklich. Wow! Is it really? Another thing about Bentley in this game is Adrenaline Burst sucks. It's really bad. Ich muss an dem Kerl dranbleiben. Ich muss dicht dranbleiben. Give me a 500 loot. Wo bist du denn jetzt hin? Oh, I love you. I actually love you. Thank you, sir. You just saved our run. Wenn ich zurückkomme. Legitimately saved the run. Jawohl. Ich habe mehr Gold in meiner Mine als in Fort Knox. Dank Tennessee Kid. Ich bin schon ganz ausgetrocknet. Ich muss nah ran, aber nichts. I'm also still trying to figure out the auto splitter on the side. Jawohl. Hi, Gandhi. Ich habe mehr Glad you got to see Gold the 500 in loot. meiner Mine That's als your in department. Fort Knox. Dank Tennessee Kid. The coins this run have not been good. We got the cheese in Paris. 100 loot. And then on top of that, I was 4 coins under farm, I think. Maybe 9, I don't know. For some reason, those two numbers are in my brain. They're not the same number or even really close to each other, but... Steinobst auch aus Minen kommt. Der Murray bekommt Goldfieber.
Good night, Jesper. Ich brauche eine Übertaktung. Zeit für den Beschleuniger-Code aktivieren. Her mit dem Upgrade-Platz. Aktualisiere Physik-Code-Modul. Und voila! Elastische Projektile. Perfekt, um Ecken zu schießen. Wow, dieses Sicherheitssystem kann ich nicht direkt angreifen. Da muss ich wohl um die Ecke schießen. Good, very safe, because I took so much damage on the skip. Lasering ist ideal für den Schalter. Wenn ich das Schiff mit gedrückter R2-Taste I was bewege, surprised to not kann ich einen really take much schädigenden there. Laserring um das Ziel legen. Bei diesem Ding folge ich besser dem Elektronenstrom. Fuck. Bestimmt kann ein Laserring um mehrere Schalter das Problem lösen. Für die Sperre brauche ich den Datenschlüssel, um die Firewall lahmzulegen. Im Datenschlüssel kann ich die Firewall ausschalten. Oh Mann, sie fahren schwere Geschütze auf. Diesen Riesen zerlege ich besser stückchenweise. Bingo, dieser Datenschlüssel dürfte passen. Please. Thank you. Tor ist auf. Das Schiff kann andocken. Okay, auto splitter. Sicherheitssystem, du bist erledigt. Cooper for hire. Wahnsinn, Murray. Okay, Tennessee, jetzt du. Mensch, ich bin schneller drin und wieder raus als eine Klapperschlange. Ah, hey, Jungs! Die Tür ist etwas... schwer! Alright, let's look at Gandy's spreadsheet now. Alright, so 200 loot. No, we got a 100 loot in Paris. So we buy Trigger Bomb at Jailbreak. Okay, mein Eisen und ich waren lange getrennt. Mal sehen. Zuerst drücke und halte ich die L1-Taste, um den Zielmodus zu starten. Im Zielmodus kann ich dann mit dem rechten Stick den Please, give me coins. Shit. That was dumb. Besser die Biege, bevor Toothpick mich erwischt. Was der alte Toothpick hier wohl ausbrütet. Was in drei Teufels? This has been a weird run. It started out incredible, and then it's just been it's been a disaster. But we're still ahead because the start was so good. Diese große alte Tür. Jetzt wird's knifflig. Ich muss alle Schlösser gleichzeitig. My brain is all over the place because the coin route's scuffed. The auto splitter won't work. Yeah, I heard about the Finnish Hockey League. Powerman mentioned that. That's cool. Ich bin schneller als ein angesenkter Wolpertinger. Hier kommt der Eilexpress. Besser kann man sich nicht fortbewegen. Ich muss bleiben, bis ich hier raus bin. Volldampf voraus! Hättet verduften sollen, als ihr die Chance...
Jungs, ich entschuldige mich für das, was jetzt kommt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Spinnen oder Skorpione? Selbst ein Blitz könnte mich nicht einholen. So bin ich schneller als ein sechsbeiniger That's cool, Coyote. Misu. That's cool. NHL starts in like a month. Das macht mehr Spaß als ein And the best player on the Wild still is not re-signed. He continues to kann nichts mehr aufhalten. threaten to go to Russia. Ja, ich muss Gas geben. Oh oh. Sieht aus, als müsstest du dir den Weg freischaufeln. Mann, das ist so unfair. Für euch! We're gonna lose a lot here. Damn. Ist ein Meisterschütze, Tennessee. What? It actually didn't hit on a flash. No, it did. And now it's live split fucking up. It's fine. It was live split. I had global hotkeys enabled, but it just didn't work for some reason. Because it hit on auto split. It just for whatever reason didn't. Live split didn't get the message. This is bad though. I need to stop getting so distracted. Vorsicht, Kumpel. Der Laden sieht ziemlich übel aus. Mach ich. Wir sehen uns drinnen. Wow, sehen die. Yeah, it does feel weird. Yes, just barely got that. Der Container lässt sich bestimmt verschieben, wenn du dagegen schlägst, Sly.
Interesting. Second favorite job. It is a good one. That skip, which somehow saves 7 seconds, which is insane in this game, is very scary though. In terms of difficulty and value, it's very, very similar to the dialogue skip in Lighthouse Break-In in Sly 2. But thankfully here, there's no bullshit lightning ropes climb. Laden wir diesen Zug zu Ende auf und machen, dass wir aus diesem elenden Kaff rauskommen. Sobald wir den Zaster wieder in die Gegenwart geschafft haben, werd ich, du Speed, endlich ein Milliardär sein! Ups. Verdammt, Boss, pass doch auf, wo du das Ding hinhältst. Redest du mit mir? Ruhig, Boss, ruhig. Tut mir leid, hab's nicht so gemeint. We're purple. Oh no. We have a lot of time save at the operation. That was the first major time save of my PB. Other than Paris ICSS, which I try to ignore as much as I can. That's a very nice selection there, Gandhi. Slide 2, EP2 operation cutscene skip. My professional advice would be to not do the optimal method of doing it. I would suggest watching my PB and trying to replicate the way I do it with Trigger Bomb. I think you run with required gadgets. Bleib stehen, du! So perhaps that would be scary or weird, but I think it's a lot easier with Trigger Bomb. Yeah, you can run into it, or you know, the way I do it is I jump into it. You don't have to. It loses probably 2 frames, more than 2 frames, but it loses frames. That cutscene skip is not hard. Like, I don't think hard is the right word for it, but it is really scary. Anybody who says it's not scary is lying to you. Any way you can hit it, just do that. The worst feeling is, you know, entering the episode 2 operation, which has like 2 things in it to do. You gotta do the cutscene skip, you gotta bomb the bridge, and you're like, this is a free PB, and then you miss the cutscene skip, and it's over. And then Gandhi's sad because he loves the dancing. He really wanted to dance again. Macht Ihnen das Spaß? Passen Sie auf den Weg auf! He doesn't, yeah, he doesn't see the dancing. He hears it. He hears it. But for him, that's the same thing.
supposed to land on the right side of that rail back there. That was a mistake. I think I went left. So kühlt man die Dinger ab. Von hier sieht das aber anders aus. Okay, es wird eine holprige Fahrt. Autsch! Das ist Hammerverletzung! Bleiben Sie auf dem Weg, egal auf welchem. Was sind denn Inspektus? Können Sie das Ding nicht anhalten? Nur keine Sorge, Miss Carmelita. Alles unter Kontrolle. Wer sind Sie? Yeah, so Wäre ein Vergnügen. I'm nervous for the race because Sagen Sie es nicht. Sie sind ein Cooper, stimmt's? Ich I've never commentated anything Er before. hat gesagt, Oh, nennen Sie mich nicht, Ma'am. Ich heiße Inspector Fox. Halt, Bentley ist hier? ja, sieht aus, als wären sie direkt hinter uns. But my partner is Nave, Hey, bist du schon? and Nave is a really, you know, professional guy who always knows what he's doing no matter what he's doing. So I think I'll be fine. Ich bringe diese Bandidos schnell ins Kino. Nave is just one of those guys, In 0, nix schon wieder bei. so he'll carry me to victory. Natürlich dürfen Sie sich auch gern selbst stellen, wenn Sie weiter hilfsbereit sein möchten. So gut mir die Vorstellung von Sly hinter Gittern gefällt. Niemand entführt Inspektor Carmelita Fox und kommt damit durch. Beinhaltet das auch das Festbinden an einer führerlosen Kutsche? Vorsicht, ich mag keine Klugscheißer. Alright, So, we have to wir buy. haben eine neue Mission, Tennessee. What does Gandy say the inputs are? He says up X. Selbstverständlich bin ich das Inspektor Fox. We'll trust Gandy. If that isn't accurate, it's because I fucked up the menuing earlier, which is very possible because I didn't have enough coins for Adrenaline Burst. So things might be weird. Okay, we had to go 2 up because I messed up, but that's fine. That's fine. Und nochmal. Kein Pfeifen. No, I messed up earlier, Gandy. I messed up earlier. I showed too many gadgets. I was only supposed to show Trigger Bomb, and I went 1 past it. So there was a different gadget. Probably not even worth true. We lost 2 frames, and the gadget no longer saves time. That's probably true. Sly 4. Dieser Fluss ist gefährlich, aber er führt zurück zum Gefängnis, so wie ich das sehe. I'm glad you're Gehen Sie auf excited, keinen Mason. Fall damit, dass wir diesen Weg nehmen. Sind Sie wirklich bereit dafür, Miss Fox? Inspector Fox. Aber nennen Sie mich Carmelita. Danke für die Rettung übrigens. Gern geschehen. Inspektor? Sind Sie ein Sheriff? Woher kennen Sie denn Sly? Das ist eine sehr lange Geschichte. Jetzt muss ich diesen Ringelschwanz retten und ihm den Hals umdrehen. Wow, haben Sie Temperament. Sie erinnern mich an dieses Mädchen. Wie ist das Gefängnis überhaupt? Tja, da ist viel Feuer, zum Beispiel. Fantastisch. Dann mal los. True, Gandy. That is true. You know, in my PB, I got charge shot, and I was so pumped. And then in the boss fight, which is basically an auto scroller, I fucked up so bad. I got stuck in the flame that the dragon spits out twice. And in between each time I got stuck in there, I couldn't figure out how to fire charge shot. So I ended up missing the cycle. Like, you have like probably 15 seconds to shoot the mouth, and if you miss it, it goes away.
So I missed the chance to shoot the mouth, so it went away, and I had to do a whole nother auto scroller section to get the same mouth to come back. Jagen Sie sie lieber hoch, bevor sie uns zerfetzen. Wer von euch Losern möchte eine Portion? And I was talking about how it's probably the only runner to ever do that. But thankfully, Augie came to my rescue and admitted to have made that mistake himself before, because of course he has. What has Augie not done before? Yeah, indeed. Augie's always here for us. Sieh's ein! Den Tennessee Kid schaffst du Tennessee, nicht! hier lang! Schön, aber es ist schwerhaft. Wir haben Gesellschaft, Miss Carmelita. Eine angenehme. Geht mir doch einfach aus dem Weg! Greif von links! Konzentrieren Sie sich einfach auf den Auftrag, Tennessee. Halten Sie das Boot ruhig, Tennessee. Das war wirklich toll geschossen! Oh no, you white locked. I'm sorry. Diese Kerle sind mitunter doch recht lästig. Macht euch bereit, Jungs! 427. Imagine. Tennessee, hier lang! Yeah, so Misu, in case you aren't aware, when you exit that cabin, the last cabin in Cabin Crimes, don't hit anything. Don't hold any buttons out of the cutscene or anything. You just gotta watch, and if you see that the screen is white, hit circle. Just hit circle, don't hit anything else. Don't move the analog stick, don't move the camera, nothing. Just hit circle. And Sly will go back into the cabin, and then you can just leave and it'll be fine. If you don't see white, then you're fine to just move. But yeah, that's basically it. Don't touch anything until you can see that you're safe or not. And that's not even like a beginner thing or anything. Like, that's what we try to get everyone to do. Just make it a habit to not do anything until you can see. Bist du okay? Ja, aber nicht dank dir. Nach der Nummer sollte ich dich in dem Käfig lassen, Sly Cooper. Ich weiß. Hör zu. Ich kann alles erklären. Ohne diesen stattlichen und reizenden Gentleman wäre ich gar nicht Yeah, hier. Gandhi, I've had that thought before, but then it's like, I really don't want to play Cabin Crimes again. Hör zu, Carmelita. Ich weiß. Spaß dir, Sly. Im Moment And, sind but nur then die, die the nach thought Hause is, kommen. well, if I enter back into the cabin, the run's dead anyway. Carmelita, interessiert mich viel mehr, And it's wie like, du okay, so I überhaupt might as well hierher move, gekommen but then bist. it's like, if I Aber nun, white lock, wo then I ist have to der listen to the Ball? trains blasting my Den ears. suchen wir dann So I don't später, really want to do Carmelita. that. So, Was wolltest du noch mal sagen, so yeah, Carmelita? it also develops bad muscle Das ist memory. eine lange Geschichte, Bentley. So no, I Ich do not erzähl's dir move unterwegs. immediately in my episode runs. Bet Hexu moves. I don't know. He probably doesn't want to listen to the trains either. But maybe.
What do we got for time saving the operation? We got 38. Somebody needs to save a couple seconds. Yeah, I tried. I tried. You know, I did 2 days of runs with the cutscene skip and cabin crimes, and I got like 4 runs, and I was not able to finish any of them. I think 2 of them got to the operation, had bad Neela RNG, and then the other ones just died in the middle somewhere. I remember one dying in bear cub kidnapping because I got hit by a mole. That comes out of the ground, and then I couldn't pick up the bear again because I was alerted, so there were guards coming, and then I lost like 15 seconds, and my PB was like 15 seconds off summer best, so the run was dead. It's a very fun episode to run. So we had a pretty bad stopping and throwing section because I messed up one, but the boss fight was pretty fine, so we kind of caught up. Ich komme mir vor wie im Zirkus. Ich muss das Tempo halten. Zeit drängt ziemlich gleich. Beeil dich, die Uhr tickt. Selbst mein Schweif ist K.O. Ich habe besser ein Auge auf diesen Wolperdinger. Where's the lizard? Oh wow, he's just nowhere. Ich zeig denen mal, was schnell heißt. Ein so irres Rennen habe ich noch nie erlebt. We get a free coin. Look at this. This RNG is incredible. Na los, leg dich ins Zeug. Kugel rotieren, Sly. Komm schon, du hast schon fast gewonnen. Ich komme mir vor wie ein Kind. Konzentrier dich, nur noch ein Stück. Ich kann die Ziellinie schon riechen. Es hilft, wenn ich mich auf den Zielscheiben vorstelle. Gleich vergeht diesem Depp das Grinsen. Diesem Riesendepp zeige ich, wie man schießt. 33. It's pretty good. Please, man. Please. Please.
I have to remember that I have Sugar Bomb. And also, if the auto splitter fucks up this, then I will probably have to manual split. It's not something I can fix during the run very well. Also, I'm dropping frames. Oh, what a fucking bullshit mechanic that is. Okay, Carmelita. Wir müssen Please shoot him. Dass ich dir beim Wollklau helfe. Ich erledige euch. so wie du Trigger bomb, trigger bomb, trigger bomb. schießt und ich mich verstecke. Okay, jetzt kommt der Hackangriff. Habe ich ihm. I mean, I think that was intentional. I don't think that's a glitch. It's just dumb that you can't carry something while hit by those smoke bombs that the rats throw. That attack is really, really bad for speedrunning, Absorbiert. because it also makes you unable to jump. If you hit X while you have that green outline around you, which signifies that you got hit by it, the character will stop and cough. So it's not even like you can't jump, like it'll just stop, you'll just stop in place. So there's one section in Copycats in episode 5, where if you get, like, it's not easy to get hit, but like it does happen sometimes. And like you have to really pay attention to if that happens, because the movement that you do, just, it won't work. And you'll lose a lot of time. So you need to do like a different route, sort of, to like let it wear off and still continue to move. In one of the Murray sections. Cereal? What kind of cereal you got? Wow, that's fancy. That's really fancy. Und wieder geht der Computer von mir in die Knie. Na los, Jungs. Endlich! Mir juckt schon der Abzugsfinger. Jetzt zahl ich's Toothpick heim, dass er mein Gold gestohlen hat. Mein größter von allen. Schneller, Murray! Toll. Kämpf dich weiter vor, Tennessee. Dieser Raum wird in die Geschichtsbücher ein.
second verse, same as the first. For some reason, I single jumped over the first one, which is why I got hit. Yo, Signal. Hello. Thank you for the 7 months resub. Thank you so much. Jetzt zahl ich's Toothpick heim, dass mein Gold gestohlen hat. Dann fällt Toothpick sein Grinsen auf dem Gesicht. Fuck ads. I appreciate it, Signal. It's good to see you. I haven't been able to stream in over a week, and before that I wasn't able to stream for another week, so I've been really bad with it lately, but I'm really glad to be streaming. This run has been up and then down, but I'm having fun. Ich darf nicht stehen bleiben. Ich muss weiter. Mich zerquetscht niemand. Yeah, things have been good. Thank you. Hope the same for you. Ich kann nicht über diese Tornados springen. Ich muss ihnen ausweichen. Hi Moosh, thank you for the good luck. Ich muss den Windhosen ausweichen. Nice, that's awesome. I also saw you've been playing Jack casually, which is cool. Ich kann nicht über diese Tornados springen. Ich muss ihnen ausweichen. Alright, that hit, so the auto splitter should be fine, because that would not hit if it was having problems. I just need to make sure I have live splits selected, because I don't think global hotkeys are working. I think that's the problem. Wir zwei steigen hier aus. I think when I changed stuff earlier, it broke the global hotkeys on live split for some reason. And I obviously can't fix it, because it's a full game run, so. We're stuck with it for the next 3 hours. Thank you, Signal, for the good luck. Die funktionieren nicht! Ich kann die Triebwerke nicht abschalten! Was? Ihr Idioten! Das ist euer Plan? Ich? Thank you, Moosh, for the good luck as well. Hätte ich mich bloß zurück nach Paris schicken lassen. Ah, ich glaub's nicht, dass es so ausgehen soll. Zum Henker treiben die da? Und ich hatte mich schon gewundert, wo das ganze Gold hin ist. Bentley! Tut mir leid, Barry, das muss klappen! Hey, meine Kette! Wird schon schief gehen.
Nice, Moosh. It's good to take a break. Good to take a break and then come back excited, you know? Nice. How was the holiday? And sounds good, Signal. Bentley, hast du irgendwas von Carmelita gehört? Leider nein, Stein. Vielleicht muss sie sich erstmal beruhigen. Ich mache mir ja genauso große Sorgen um Penelope. Ich weiß, Kumpel. Wir holen sie zurück. Perfekto, Sla. Gotcha. No problem. Sehr schön, Sly. Ein Foto von diesem Flugsaurier zu bekommen war sicher schwer. Ja, kommen wir wieder, wenn ich nicht so Hi, appetitlich Phobos. aussehe. Thank you for the good luck. We're in the rare roller coaster run of Sly 4. There really aren't that many of those, but we're in one right now. Okay, der Kerl hat den Schmuck auf keinen Fall von hier. Du hast vollkommen recht, Sly. Der gehört definitiv nicht hierher. Dieser Ort muss untersucht werden. Finden wir zuerst heraus, mit wem wir es zu tun haben. And I prefer Mountain Dew Signal, but I think that's mainly just because of the other flavors of it. Like, not the actual, like, normal one. Because I think if you, like, put a blindfold on me and had me taste both of the normal ones, I probably would not know the difference. And that's a thing with a lot of pop. But I generally, like, am a Pepsi person in terms of, like, the line of them, I guess. I have a cherry Pepsi in the fridge upstairs. That I will not be drinking because, although I'm doing this run, I really, you know, I can't stay up all night after it. And I'm fine right now in terms of Cool. Vielleicht können wir ein paar tiredness. Höhlenmenschen tanzen. Ums Feuer herum, weißt du? Das wär's. Und bestimmt ist es kein Kaffeekränzchen. Noch immer nichts von Carmelita? Keine Angst, Sly. Gehört ganz bestimmt bei. Yeah, at the store near my house, Mountain Dew, like the Mountain Dew flavors sell like just crazy. Like they just never have any of them. Weiß. Wer ist da? Vorsichtig, Sly. Und alarmiere die Wachen nicht. Alles klar, Kumpel. I missed it, really. Okay. Ugh. Fuck me. Vorsichtig, Sly. Und I did a alarmiere die safety Wachen nicht. jump, but then because of the safety jump, I didn't end up high enough on the bone, which I should have noticed before I paraglided off of it. An, wer hier mitmischt. That section is so easy, but when you do it fast, it just Keule von hier sollten wir creates vielleicht eine dangers Wache like gleich that. einsetzen, Sly.
Or at least when you're trying to do it fast. That's more what I mean. Van Gogh ist nichts gegen mich. Komm schon, haltet den Trottel ruhig. Du hast den Schlüssel. Schnapp dir das Tigerfell, Sly. Nicht ganz meine Farbe. Fantastisch, Sly. Das Säbelzahntiger. Nice, Misu. Perfekt, Sly. Genau so, Sly. Sly, du kannst dieses Kostüm sogar aus der Ferne Gegner erledigen. Visiere den. Please. Are you fucking kidding me, man? Holy fuck, that is so stupid. Sly, das ist unglaublich. Ich habe Vergleichstests gemacht. Gewicht, Gefälllänge, Schwanzumfang und demnach beurteilen. Yeah, thank you, Moosh. I was still playing, but I was unable to stream because of Du a hast den allerersten Cooper entdeckt. bunch of Ich sehe things zwar that keine happened in a Ähnlichkeit, row. aber ich glaub dir mal, Bentley. Hey, Großer, was hältst du davon, wenn wir Culminating von hier in me abhauen? losing power yesterday when I was like about to stream. Nein, wir haben uns noch nie gesehen. Aber einer guten Quelle zufolge sind wir entfernte Verwandte. Was soll ich sagen? Es ist wirklich unglaublich, dich zu treffen. Wie heißt du? Ich heiße We Sly. shall get to duty Sly calls. Cooper. Und wie heißt du? Okay, dann nenne Let's ich see dich how the einfach run's doing. Bob. Hat recht, Sly. Ihr solltet abhauen, bevor noch mehr Wachen auftauchen. Los, mir nach. Okay, dann eben auf deine Art. 429.58. That leaves like 3 minutes after duty calls and starving. Yeah, which is fine. We can still PP as of now.
No music. Verlagere dein Gewicht. Aufs Gleichgewicht kommt's an. Pass auf, dass dein Ei kein Rührei wird. Dein Gleichgewicht ist zurück. So bleibst du auf den Füßen. Oh ja! Schlag einen Hund! Behalte den Vogel im Auge! Denke an einen Home Run! Lobenswert, Champion! Vermutlich könntest du das wirklich, aber dann werden die Pinguine sauer. Lass die Pinguine fliegen! I really missed. Okay. Lass dir Zeit, aber nicht zu viel. Please, just hit one of them. Konzentrier dich auf die Ziele. Of course, the strat just completely fails me. Toll gemacht, Kleiner. I lost like Aber bleib auf dem Teppich. 8 seconds, at least. I don't really know what the pace was like before that. So I can't really tell. Wenn du Pinguinen ausweichen kannst, kannst du allem ausweichen. I think what happened was the first one was really fast. Either that or I didn't aim Sehr gut. left enough. Volle Konzentration. And then after that, it was just because I was off the cycle Zeig diesen Clowns, wo's of the lang penguins. geht. Toll. Denk dran, nur die echten Pinguine zu treffen. Vorsicht, die sind hinterhältig. Triff eine Attrappe und du wirst erschüttert. Oh ja, nur wer gut zählt, gewinnt, Kumpel. Nutze deine Kraft. Lass dich nicht zurückdrängen. Yeah, my hands just completely lost grip of the controller. Komm schon, schubst den Fettklops. So nutzt du deine Kraft, Chan. Bob, du bist klasse. Die Medaillen hast du verdient. Ein Test steht noch aus. Alle Übungen zusammen. Alles gleichzeitig. Sowie eine Pizza mit allem. Du Pizza. weißt, was du zu tun hast. Jetzt mach den Murray stolz. No music. Nimm das Gelernte und mach das Beste daraus. Nimm das Gelernte und mach das Beste daraus. Nimm das Gelernte und mach das Beste daraus. Oh no.
Another baseball. Nimm das Gelernte und mach das Beste daraus. Weiter so, Champ! Ja, sieht gut aus! Cool! Bleib konzentriert, Bob! Ja! Du bist soweit, Kleiner! Du bist soweit! At least we saved a decent chunk there. Not good, but better than PB. Oh, I know what happened now with the auto splitter. When I fixed it earlier, I was in Cooper for Hire, and there's a hack in Cooper for Hire, so there is a dummy of the Flash. And I scrolled to the dummy instead of the end of the job. So the auto splitter has been one picture behind, basically. Which is why it was just randomly hitting or not hitting. Okay, Bob. Very happy Vorwärts, du musst um Hindernisse herum. Baseball or softball? Yeah, I played baseball growing up. Mit der Quadrattaste gegen die Um, X-Taste, um über Felsen und Spalten zu springen. and I stopped in high school. Because I wasn't, like, I was okay at baseball, but in high school I kind of realized that baseball was only going to be, like, fun and competitive, when you were really good and, like, could play on, like, the top teams. Because there were opportunities in baseball, and, like, I played baseball, but it just wasn't the same after, like, my 15-year-old year was the last year that, like, mid-level baseball could be fun and competitive. At least in my experiences here. But, like, my early teenage years from when I was 12 to 15 were, like, really, really fun for baseball. I was a catcher. And I was a good contact hitter. Like, I would get singles, I would never get anything more. I was also really good at, like, controlling at bats. Like, I walked a lot. Because I was good at reading the zone and protecting the zone. Yeah, no, it was just really great until, like, a certain point, and then it stopped being great, and I didn't really like it, but that was only a couple of years. I really liked it before that, and I've been watching more baseball recently, and I really miss it. Like, I don't really want to play again, because it just isn't the same, but I miss the times when I was 13 or 14 playing. Also, that was really bad.
What the fuck? Ruhig. Das ist unsere einzige Chance. So weit, so gut. Mama Saurier ist noch entspannt. Okay, Rätsel ist schon zum Greifen nah. Really? You went to a Cardinals game. That's nice. I don't have an Elgato. I have a Gudon. I don't know if they still make them, but it's like if you search capture card and like sort by the lowest price, there are capture cards that look like flash drives, and I have one of those. And most of them are the exact same as each other. They're just sold by different companies, and that's been confirmed by Augie, who bought a bunch of them. It's time for Gandy's favorite job. Komm, kleine Pinguine! Ich quetsche euch auch nicht zu. Okay, Kleiner, das ist... Ausgezeichneter Auswurf. Nice. Komm, kleine Pinguine! And I can type it in chat for you, Moosh, after this job. The name of it. Erwischt, Murray. What did you type? Na los, raus damit! Yeah, I'll type it for you. After we collect the penguins. It's a weird word. Another 2. Komm, kleine Pinguine! Ich quetsche euch auch nicht zu fest. Nicht loslassen, Murray. Mr. Pinguin, das ist Mr. Hunt. Another 2. Very good. Komm, kleine Pinguine! Very happy with that. No complaints with the repetitive 2s. This is like all I'd ever ask for. We just gotta corral this penguin soon. That's pretty optimal. It's fine. Okay, Kumpel. Weiter so. Wir haben fast. Then we're guaranteed to spawn up here. And he's right there in the corner. Mann, diese Knöllchen sind wirklich flick. Sorry, Kleiner. Ich weiß... Very good. Na toll. Ich bringe Vögel zum Kotzen. Ja, aber das hast du extrem gut drauf. Wirklich? Danke, Bentley. Weißt du was? Ich hab total Hunger. Je schneller du die Teile herschaffst, desto schneller gibt's Essen. It's like that. Now, you might not be able to find that exact brand. And I mean brand in quotation marks, because again, there's multiple companies that make or release the same exact thing and just put their own name on it. But that is the brand which mine is, and kind of the community name for them that developed, because I was the first one to get one. But Augie's confirmed that they're all the same thing. As long as they look the same, Reifendruck, check. they should be the same thing. Ich bin gern vorbereitet, Sly. Ein Geheimagent kann nicht vorsichtig genug sein. Du
Du guckst anscheinend zu viele Spionagefilme. Die sind sehr hilfreich. Diese Eishöhlen sind ein Schurkengeheimversteck, ganz wie aus dem Lehrbuch. Ruhig, Kumpel. Ganz einfach. Suche Gris mit der Thermosicht. Markiere ihn I mit have einem Trigger Bomb Zielpfeil here, und er führt uns zu seinem Versteck. which Wobei will wir save a lot of natürlich time, jeglichen hopefully, Hindernissen und blutdurstigen Wachen with ausweichen. good Ja, execution. einfach. Wir sehen uns im Unterschlupf. Yeah, it's just a USB. It's a tremendous value, Eine Sackgasse? Nicht. but the fact that you're on an Elgato before, it should be like more reliable than an Elgato, but the picture quality will not be as good. But that doesn't necessarily mean the picture quality is bad. That's all I mean. So schafft Grid. Wow, was für eine Fies. Ich muss aus dem Weg. In den Felsspalten. It just is dachte ich, like the das ist colors wirklich ein are schlechter Traum. definitely not the same like quality as the Elgato colors. And it should hook up in the same basic way as an Elgato. Könnte ich sehen, Like wer you wie need viele the Waffen wir splitter alle and haben. it. But you don't need software. I guess that would be a difference. Like it will just OBS will just detect it as a video source and audio source separately. Fuck. We're gonna wait for this guy. Correct. Yeah, you'll need a splitter. Mich schüttelst du nicht. Ich will kein Eiersalat werden. Sorry, Kula. I haven't done it since Hundo. I'm not risking it. We're just gonna throw the bomb. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. I'm not super pumped about it either, but I just, we're just gonna go nice and safe. Das Stichwort für meine Pfeilarmbrust. Hi, Harold. Kann ich durch so viel Eis schießen? Du musst dich bewegen. Ich glaube, dafür sind 3 Pfeile nötig. Nur um sicher zu gehen. The run's dead. The run is dead. We didn't get the 1 second. Gut gemacht. Ja, die Treffer waren nicht sacht. Sorry, das Reimen ist ansteckend. Eines Tages bekommt er seinen Lohn. Yeah, der Gris zerquetscht den Schweinesohn. I got you with the hydration. And no problem, Bush. No problem. And, so Trigger Bomb saves a bunch of time in that job. So, the fact that we didn't gold is not surprising because of the whole shenanigans with the guard. But it is a bummer. That gold would not, like, I wouldn't be able to keep it, but the time save would be nice. Because I have a spreadsheet now for my golds. So I don't need to delete anything. I just would put it on the spreadsheet as my Trigger Bomb gold. And then I can just reinstate my normal one Ich bin instead of deleting it completely. verärgert, bereut. Und das meine ich ehrlich. Ich mache ein Vermögen. Ich bin nämlich genial. Eiszeitkunstwerke sind das, was ich mal. Sly, was machst du da? Wir brauchen den...
Stab von diesem Zottelkerl. Besorgt. Jetzt hol mich hier raus. Hier, raus, raus, hey, raus, raus, raus. Hey, warte mal. The goal is 400 coins so I can get rail sprint, Ja, klingt, als rede er mit which uns should aber be doch. free. Gebe Ärger. Bleib dran. Der Grillsier, der Balkon. And I believe beavers are the superior rodent, because they're cool. Like, they got the buck teeth and the tail. They also, like, build dams and lodges out of wood, which is pretty cool. Ich brauche keine Leinwand, ich nehme die Wände. Ich brauche nicht viel, nur meine Hände. Bentley, Nice. wieso haben wir kein Handy, um Dimitri zu erreichen? Irgendwie, dass Dimitri dich anruft? Hast recht. Dumme Idee. Nein, was machst du da? Wir brauchen den Code. Interesting, we got a paraglider there. What the fuck? Da. Wir brauchen den Code. Wie bitte? Jetzt komm schon. Ich hab dir den stinkigen Rücken gekratzt. Jetzt revanchier dich. Yeah, Gandhi, I might send you my spreadsheet because you'd be really proud. Alles ein. It's a good one. Mich auch noch darum kümmern und du wirst keinen Finger. Ja. Ja, ja. It's kind of color coded. Like it's not really color coded. Paradox nicht so gut. It's more just like it has color that looks okay. Tut mir richtig leid. Ja, mir kommen die Tränen. Bleib dran. Ich habe noch keinen Zugriff auf dein Handy. Wait, actually no, there is color coding because there's color coding for things which differ between routes. Like golds which will be different between routes. That is color coded. Bei seinem Gestank ist man eh abgelenkt. Ich leg mich ins Zeug und scheiß diesem Wicht. Auch Le Paradox ärgert den Bär lieber nicht. Damn it. Ich hab meinen Teil des No. We should still save time because I think skip 2 saves more than 4. Pretty sure that's true. nur dein Gestank. Maybe not in German. Hallo? Hallo? No, yeah, I don't think that's true in German. Ich finde das alles sehr unterhaltsam. Ja, es kommt uns zugute, wenn Chris abgelenkt ist. Yeah, okay, so I've seen that functionality, like the button for it, but I have no idea what it means or how I could use it. So maybe being your apprentice when it comes to spreadsheets would be a good idea. Nein, was machst du da? Wir brauchen den Code. Jetzt mal im Klartext. Ich bin Künstler. Ich muss Gemälde malen. Und eine Ausrichtung. Alright, good night, Misu. Enjoy your lyric. Also, besorg mir die Eier für meine Farben. Alright, Sonst komm ich durch Gandhi die spreadsheet time. Quetsche dir eigenhändig aus dem Leib. Verstanden, du Gauner? Hallo? We're just buying rail sprint. We don't have the coins for anything else.
Ich schätze, dann hast du den Code nicht. Leider. Wir stehen wohl wieder am Anfang. Unless somebody saw me get 700. I don't think I got 700 though. I think I'm in the 600 range. Wow. In which case, if we did get 700, then we'll buy Charge Shot as well. But I Na klar. think we Ich only wollte have gerade zum 600, which Unterschlupf. means we'll buy Rail Aber Sprint. willst du es ihnen nicht lieber selbst geben? Gute Idee. Immerhin bist du nicht sehr zuverlässig, nicht wahr? Autsch. Also, sind wir wieder Freunde? Übertreib's nicht, Ringelschwanz. Ah, interesting. I haven't stolen anything. Yet. It's a gold. Finally, I golded that split. You know, my gold there is from an English run. It's not even from German. Ich hatte... Sheen and Sprint. It's up, it's up, it's up, you idiot. Scroll up. Maybe it's not up. There it is. Kula has a spreadsheet of all the safe house inputs, or ThiefNet inputs. Fuck. But I looked at it before my run, and I couldn't figure it out in time. Like I was like, I need to start streaming. So in the short amount of time, I couldn't figure it out. Okay. But that is das ist something I unsere need to look at again. Eintrittskarte. Carmelita, du fährst mit Murray. Sly, du kommst mit Bob und mir. Carmelita, kommst du wirklich klar? Logisch. Wieso auch nicht? Na, nicht, dass du dich erkältest oder so. In dem anderen Container. Keine Angst, Ringelschwanz. Meine Schockpistole hält mich schon warm. Hier muss ich raus. Wenn ich die Pumpenventildeckel öffne, habe ich Auftrieb. Ich muss auf diesen Eieraufzug. Wenn ich den Bottich deaktiviere, hebt sich bestimmt die Wartungsbrücke. Die Bottich... Cutscene didn't load. Ei, wie fein. What would we do without Gandy's spreadsheet? Gut, ich muss bloß zu diesem Vorsprung. Ich darf mich nur nicht von diesen Schlägen Okay, platt we're alive. stampfen lassen. Ein neuer Job für die Sprengpfeile.
We'd all buy just paraglider, and we'd cry. Arbeit, Bob. Einmal erledigt. Because when when I ran in November, I tried to do the optimal coin route, but I had no idea what the fuck was going on. I had Remo in my chat basically telling me what to buy on multiple runs because I had no idea what I was doing. Der Druck sinkt ganz schön schnell. Fast geschafft. Nur noch ein Ventil. It's like if you can get to this coin number by the end of duty calls, you can buy Raging Inferno Flop, and I was like, I don't even know what that is. I've never heard of that. Uns bleibt ja nicht viel Zeit gleich. Spring mit dem Zyklonensprung zur Plattform und schalte But I die bought Waffen it. aus. What's up, Team Pepper? Hier solltest du vielleicht den Paragleiter einsetzen, Sly. No way, I just missed this. Oh my god. I'm horrible. That was a pretty decent split, too. Nice. Hope work went well. Oh Mann, das wird schnell gehen. So, that's the first time I've messed it up since, like, the day I learned it. I was so scared of that strat that I just practiced the hell out of it. It's really not hard at all if you pay attention and know what you're doing, but messed it up there. Versuch mitzuhalten, Dicker. Ha, als ob du so Eis laufen könntest. Du kannst den Chris nicht nachmachen. Der Murray hat uns sogar im Schlaf. Mal sehen, ob du meine Moves hinbekommst. Blödmann. Oh ja! Das kriegst du nicht hin. Du kannst den Chris nicht nachmachen. Hattest du nicht mal von Moves gesagt? Yeah, well, Gandhi, looking at the, you know, the quality of my golds and PV when I came back to 90%, I don't think the small amount of time that saves was really a big concern for me before. Hier kommt der Grill! Hier kommt der Grill! Geh wieder zur Schule, Dicker! And Hundo let me escape from it for just a little bit longer. What phase are we on? This one. Mal sehen, ob du meine Moves hinbekommst, Blödmann. Versuch mitzuhalten, Dicker. Das kriegst du nicht hin. Der Murray ist ein Eislaufwunder. Ha, als ob du so Eislaufen könntest. Du läufst doch schlechter, als du malst.
festzuhalten, Dicker. Du kannst den Chris nicht nachmachen. Oh ja! Jetzt nimmt der Murray die Sache in die Hand. Ich hau dir dein Rosa, Grün und Blau. Hier kommt der Grill. Geh wieder zur Schule, Dicker. Hier kommt der Grill. Den G-Zug erwischst du nicht. Hier kommt der Grill. Hier kommt der Grill. Hier kommt der Grill. Den G-Zug erwischst du nicht. Hang in there, guys. Fight's almost over. Das kriegst du nicht hin. Mal sehen, ob du meine Moves hinbekommst. Blödmann. Ha, als ob du so Eislaufen könntest. Mehr hast du nicht drauf, Ha, als ob du so Eislaufen könntest. Brauchst du vielleicht Raider? Still save time, though. Coole Show, Murray. Du warst toll. Dafür gibt's definitiv My eine gold there 1, is pretty Kumpel. bad. Especially in full game. I don't really have an updated one Danke, Freunde. yet. Ich schätze, das macht meine Panzer hoffentlich wieder gut. Murray, jeder macht mal Fehler, das passiert. Aber es ist egal, denn wir sind ein Team. Und jeder passt auf jeden auf. Darum sind wir unschlagbar. Ja, sehe ich auch so. Heute warst du der Held, Murray. Und vergiss das ja nicht. Ach, Mensch. Hey, ich verhungere. Hat jemand was zu essen dabei? Pommes frites? Pizza? Irgendwas? Wenigstens ein Apfel? I haven't stolen anything. Yet. Waters. Wow. Is it gems? Jawohl, geh zum Wirtshaus gleich. Did you make it to champs?
really bad. Wow. Ich hab's gleich. You didn't? Damn. Oh shit, you turned 20. That's right. It is after midnight for you. It's not for me. So you're still 19 over here. Think about it like that. Happy birthday, though. You know, I was really sad when I stopped being a teenager as well. But, you know, 20 is okay. 21 is where I didn't have an excuse anymore. Toll, Sly. Geh zur Bäckerei und hol etwas Holz. Okay, Sly. Mal sehen, ob ich dir einen kleinen Zutritt. Meine Panzergigabomben müssten den Schalter auslösen. Ja, ein Datenschlüssel. What are you doing to celebrate your birthday, Gems? Toll! Minendrohnen. Ich muss den Minen ausweichen. Bingo! Dieser Datenschlüssel dürfte passen. Das Tor ist aufgekrümmt. Interesting. Nice. I have never been to one of those. Any type, actually. Not even specifically a gothic punk or alternative one. Just nothing. I wouldn't say I have a lot of interest. Hier bekomme ich Hunger. No, the fucking turnaround animation killed me. I don't know how I even got that. I did take it really wide, but I didn't think I would get one. I think this was gold paste too, Sag. Yeah, true. I just hang out there. Oh! Es wird Zeit für einen Abstecher zum Schuhmacher. Yeah, Gems is celebrating his birthday. Feels birthday man. Okay, Sly. Hier muss es irgendwo Leder geben. Bitte. Which is how it came up. Das haben Schurken nur immer mit Lasern. Good split other than really blowing the
the bread cycle, which actually loses a fair amount, but it was pretty good other than that. So 7 flat in full game, that's fine. Just disappointing. See you, Gems. Thank you for the good luck. Okay, Sly, rauf auf den Turm und probier das neue Kostüm und das Spielzeug aus, das ich dir aus diesen Materialien gefertigt habe. Oh, es gab also echt einen jede Grund. Menge Munition rumliegen lassen. Der Bogen, den ich gebaut habe, wäre perfekt. Drücke die L2-Taste, um das Kostüm anzulegen. Okay, jetzt nimm dir einen Pfeil aus dem Korb. Stell dich daneben und drück die Kreistaste. Sly, der Bogen schießt einen Pfeil mit Seil daran ab. Bahne dir damit deinen Weg. Versuch das Ziel auf der anderen Seite zu treffen. Drücke und halte die R1-Taste zum Ziehen, lass sie los zum Feuer. Eins noch, Sly. Ich habe diesen Bogen mit einer Vibrationsresonanzfunktion ausgestattet, die die Aerodynamik der Pfeile wirklich verändert. Yeah, it's night for him. Shortly after midnight for him. Igitt, versenkte Flohquaste. Sly, die Trompeten wirken schwach. Pass auf. No way I missed this jump. Mann, bin ich gut. We're so fucked. I don't know how I was too fast there. That just doesn't make sense. Wenn das Poster von Gallus sind, macht ihm der Auftrag aber nicht viel Spaß. Getroffen. Ich wüsste ja gern, wo all diese Kugeln landen. In welchem Zirkus gibt es so viel Munition? We're gonna die here, but there's nothing I can do about it. Soll ich mal blind schießen? Six a.m. Yeah, it's very late in the EU right now. That was really bad, unfortunately. Sir Gallup, ich bin Sly. Ich werde euch retten. Sei gegrüßt, Freund. Ich muss nicht gerettet werden. Ich bin hier nur in Wartestellung. Für den richtigen Moment. Ja, genau. Wie lange seid ihr schon in Wartestellung? Also, ich nehme an, so etwa 2 Wochen.
Okay, wenn ihr zwischen Kanonenkugeln und Flammenringen bleiben wollt, na gut. Ich gehe zu meiner Bande, um den nächsten Schritt zu planen. Ein gutes Argument, Sir. Ja, ich glaube, der Moment ist da. Lasst uns vorstürmen und dem schwarzen Tyrannen, der mich gefangen nahm, eine Lektion erteilen. Wow, eins nach dem anderen. Gehen wir erst zu unserem Unterschied. So, without getting hit by the cannon, I think that should have... It probably would have gone even with PB. Or even saved time. But I guess I circle boosted a little bit too far out on the first rope, so I was too fast and got hit by the cannon. Klar, ich fotografiere den schwarzen Ritter von vorn. Ich will... Etwas zu dunkel. Blöd, dass das Ding keinen Blitz hat. Sehr schön. Getting home after midnight sucks. Yeah, I would agree with that. From anything. Öffnen Sie die Kiste, bevor sie in den Tal. Weiter so. Knave, you're awake. Thank you for the host. Okay, Sir, knacken wir sie. Degenning tonight. Okay, Ionenbit absorbiert. Oh ja, Daddy hat geladene Atompartikel gefunden. I feel like coming back from a vacation or like any sort of trip, actually, or like moving, like when I moved back from college the last couple years, it's just like the biggest relief when you get home. I always find travel very stressful. Hello, Frizz. What's this emote? I like it. Is that an elf?
doesn't know. Was war das? Ich werde dich ergreifen, oh ja. Ah, die perfekte Gelegenheit für meine Katapultschlagtechnik. What? Von hier oben wirken die Wachen wie Ameisen. Du da. Wenn ich dich kriege, wirst du eliminiert. Hey! Ha! Dieser Turm ist meiner Katapultschlagtechnik nicht gewachsen. Okay, da ist das zweite System. Diese Mechanik hält meinem Stab nicht stand. Okay, I see it now. I get it. Es wird Zeit, diese Mission zu beenden. Der tödliche Schlag steht kurz bevor. Okay, Kerle, das ist der letzte. Hervorragend, Kerle. Jetzt sind unsere Unterhaltungen sicher. Give the beaver a chair. Damn. Protesters are here. They're not happy with the posture. The beaver is fine. Floored. True. I'm on that side. Wer ist da? Okay, da ist der Eingang. The chair meme was, I think it was started by Reed. Maybe Killa. I don't remember. Carmelita, was tust du? Ruhig, Ringelschwanz. Ich pass bloß auf den Drachentöter auf. Ich wüsste nicht, dass du je auf mich aufgepasst hättest. Sonic even made a change.org petition for it, which when I checked, nobody had signed except for Sonic. Dann mach weiter, But I bevor imagine der that at Dummkopf least sich wieder one erwischen lässt. other person put the effort into signing it. Diese düsteren Höhlen verbergen den Schurken. Exactly. Höhlenwände haben es in sich, Kerle. Seid vorsichtig. Vielleicht besorge ich mir nächstes Mal eine leichtere Rüstung. Bald erfährt die Bestie, was ein wahrer Cooper ist.
I really missed a whole cycle because I don't even remember what I did, but I just remember being Ein stupid now. recht schöner Aufstieg. What did I do? Oh yeah, I missed Abgesehen a von dem circle nahenden boost somehow. Monsterkampf. Sapperlot, ein Drache nicht aus Haut und Knochen, sondern Eisen und Stahl? Heilige Handgranate, ein Roboter. Gerle, dieses Monster ist eine große Maschine. So Sonic is actually known to have sabotaged a vote before, because when Meow Huggies was first added to the Lad Lounge, the emote, it was very controversial. The people who liked it loved it, and the people who did not like it hated it. So it's very polarizing. So we finally set and we voted among the lads, should we keep it or get rid of it? And it was perfectly split right down the middle. So we did a vote, polled the public. And Sonic, we have evidence of this. We have evidence that Sonic sabotaged the vote. The vote was won by a single vote. The side in favor of removing Meow Huggies won by a single vote. And we also had evidence that Sonic had manipulated it. So we had to throw the vote out because we weren't gonna do a revote for the emote poll. It was just not worth it. So finally, the lads were able to make a decision. Vote was no longer split. We had a majority in favor of keeping it, and we kept it. But yeah, Sonic sabotaged the vote, so we had to throw it out. Yeah, it was like a week-long controversy. And then I don't think we've really talked about it since. But yeah. It was one of those things that was a really big deal. It was a really, really, really big deal, and then nobody cared. Hier, du übergroßer Schrotthaufen! Zwei geschafft, bleibt noch einer. Ach, Herr Jemine, ich fühle mich wie durch den Fleischwolf gedreht. Seid ihr verletzt, Not the Herr Geller? best, but I Ich think glaube, we ich bin should save time unverletzt. here. Dankeschön, Milady, aber ich muss gestehen, von einer holden Maid gerettet zu werden, schmerzt Pretty mich disappointing platforming Das section. verstehe ich. Warum bleibt das nicht unser kleines Geheimnis? Dafür wäre ich euch zutiefst verbunden. Ihr seid eine schöne und gütige Maid, Carmelita. I had So a etwas höre ich doch gern. complete disaster in the boss fight in my PB. The platforming section was actually perfect. But we struggled a lot with the boss fight.
Okay, wie Bentley sagt. Gemeinsam. Mary, du musst zum Wirtshaus. Ich glaube, diesmal kannst du die Vordertür nehmen. Du meinst, ich darf sie einschlagen? Ich meinte, einfach durchgehen. Ich hab gerne Optionen. Mary, wirf die Wachen in die Fässer. Please. Oh my god, we got actually fucking saved. Fantastisch, Mary. Jetzt noch zwei. Der Murray Maybe ist not. ein There's no furchtbarer rat. Zyklon der Zerstörung. We might still be screwed. Volltreffer. There's the rat. We're gonna take him over here. Super, Mary. Nur noch einer, Mary. Hey, das ist wie Fitnesstraining. Geschafft, Mary. Der Murray triumphiert. Still lost like 10 to gold. I don't really know what I could have done better there after it got messed up. Klar, du musst zum Schuhmacher zurück. Was immer dort produziert wird, I kann guess nichts Gutes I could have sein. thrown that Legen wir den Laden lahm. third porcupine into the left one instead of the right one. What's up, Cuxy? Not much, we're chilling. How are you? Nein, ich empfange ungewöhnlich starke Signale aus dem Obergeschoss. Begib dich zu dem Steuerkasten auf der anderen Seite. Dann leg ich diesen Schuppen lahm. Ich übernehme jetzt gleich. Nice. Glad to hear. Well, the last couple weeks, it's just been because I've been unlucky with things like piling up and happening that prevented me from streaming. But I'm hoping that I can stream more often now. Because I really don't like when I stream inconsistently, at least. Super, Bentley. Oh, no, it's Unser fine. Laden ist bestimmt raus No aus dem worries. Geschäft. No, it was nothing serious. Don't worry. It was just responsibilities and yeah, just being busy at the times when I want to stream. Okay, Gallus, ihr müsst in die Bäckerei. Wenn wir sie lahmlegen, kommen die Operationen. Responsibilities, internet problems, power problems, just kind of an unlucky streak when it comes to wanting to stream. And I'm not back at school. I'm taking the fall off. Gallus, ihr müsst ein Stockwerk höher. Aber ich I'll be sehe going keinen back Ausgang. in the winter. Seht euch um, es muss einen Weg geben. Vertraut mir, Ben. So I'm still in Minnesota. Play. Weiter so, Gallus. Legt alle lahm, bevor sie wieder hochfahren. Keine Furcht.
Sir Gelle wird siegen. I don't miss school necessarily, like the actual academic school, but I miss like being at college a lot. And I don't even mean that in like a partying way, because I don't party at all. Like I went to two my first week, my freshman year, and did not like it. Um, but it's just like the freedom of not, living with my mom. And I live in like a neighborhood, so it's boring compared to being at school. Offenbar sind die Produktionsanlagen ausgefallen. Das muss ich mir ansehen. Mir schwant, dass Cooper I miss the city. Wegen Cooper bekomme ich immer Kopfschmerzen. Er macht mich so wütend. Ich muss ihn endgültig erledigen. Dann finde ich wieder zu mir selbst. That's too bad, Mish. Wenn ich die Cooper-Gang besiegt habe, stecke ich sie in den Zirkus. Vielleicht schrupfe ich sogar ihren Van zu einem Clown-Auto ein. Das wäre lustig. Ha, meine Ballonüberwachung hat Störungen. Waren bestimmt wieder die blöden Vögel. Ich muss eine Vogelscheuche erfinden. Mit Raketenwerfer. Alright, easiest skip in the game right here. Er geht in die Schmiede. Easy. Soll ich auch reingehen? Ich bleibe lieber hier oben im Gebälk. Darf nicht gesehen werden. Ich muss diesen Code schnellstens knacken. Der Beschleuniger-Laserring ist ideal für den Schalter. Bestimmt kann ein Laserring um mehrere Schalter Yeah, that's das good you were Problem able lösen. to accomplish that and feel good about it. Bingo! Dieser Datenschlüssel dürfte passen.
hauen Sie ab. Vielleicht erfinde ich einen ferngesteuerten Wachmann. Zeit für ein Binärduell. Yeah, it can be hard to decide that. With my last experience with Sly 20%, I really didn't want to stop, but I also really wanted to stop at the same time. Because I didn't really end on a PV. That was part of it, which I don't think I had really done before with anything. Ja, ich habe eine Valenzstufe hinzugewonnen. I really didn't want to give up, but I wasn't enjoying it anymore, so I had to stop. Yeah, I wanted to, but I just thought it's not worth it at all because they don't do anything, because you can just get more later. Even though it's just so addicting to grab the little yellow thing, it doesn't matter. We still have like a full minute to collect them. See, like, we're level 10 already, and we're gonna go right here, and then we're gonna go down, and then we're gonna go right again, and then it finally is over. Yeah, it's fine, Mush. You can talk about whatever. Verflixt. Eine der Wachen hat überall Öl verschmiert. Gibt es keine guten Hilfskräfte mehr? Ich muss eine Roboterputzfrau erfinden. Da kennt sich wohl jemand nicht mit KI-Programmierung aus. Diese verdammte Rüstung ist so heiß. Alright. Ich brauche On the thing where I shot the wall and it didn't trigger it, what I did was I manually closed the Binocucom, because then you can close it frames earlier. But I think that's the second time I've done that mistake, and I think honestly it's just not worth it. Those frames that you save by closing it manually are not worth missing it and then like not being in the Binocucom to correct the mistake. So I think I'm just gonna go back to automatically letting it close. Armer Bentley. Er ist so süß, wenn er ahnungslos ist. Ich glaube, mir wird schlecht. And no problem, Moosh. I'm glad that you
think I'm a good listener. I'm glad to hear that. And yeah, Gandy, have you seen the bomb leap there? First time? Yeah, it's pretty cool. There are also, in terms of like RTA viable ones, there's one in Ice Ice Bentley that that's in Hundo like all the time, but because we don't really ever have Trigger Bomb, like only sometimes do, it's probably not going to be much of a thing in 90%. I could have done it this run, but I haven't done it since running Hundo, and I didn't want to risk fucking it up because it only saves a second there. I have no idea what the speed of it in Shell Shocked Heart is. I assume it saves time, like confidently, because it's pretty fast compared to jumping on the railing. But it also is just way easier to do than the jumping on the railing skip. Ein fester Hieb und sie müsste sich öffnen. It's also just a neat little trick. I don't know, it's unique. Nur noch eine Knolle. Slide doesn't really have a lot of damage boost, so I paused really early. I could feel it too. Hoffentlich hat Sly das Bogenschießen geübt. Ihr seid ein Naturtalent. Potzblitz, Volltreffer. Sehr gut, Jungchen. Toller Schuss, Freund. So gehört sich das. Ja, genau so. Schön gezielt, mein Freund. Ein gutes Auge, Freund. Ihr seid wohl ein Profi in Tarnung. So macht man das, Kleiner. Ah, ihr seid gut. Ausgezeichnet, Jungchen. Ausgezeichnet, Jungchen. Schön gezielt, mein Freund. So gehört sich das. Toll geschossen, Junge. I assume that was a 44. It's good. .41 in full game is a pretty fine guess. 44 in full game is pretty good. It's like realistically the best you're gonna get. If you get a 45 in a full game run, you're a fucking psychopath. Because Remo never got a 45. He got a 46 in an episode run.
I think Bites and Riley's 45s were both grinded. Mine was in a hundo episode run. I think that's it for the 45s. Just don't miss. Yeah. There's a little bit more to it than that, but yeah. Because you can miss. Like, you can get away with missing. Probably not for a 46 very much. Although I haven't actually watched Remos in a while. But the spawns you get and the frequency at which you get rid of them matters a lot. And also, like, where they are and where the spawns are in relation to each other. Because, like, if you get one on the far left, and then the next one's on the far right, and then the one after that's on the far left, and the next one's on the far right, like, you're spending, like, 2 seconds between each shot, like, just tracking across the board, or whatever you want to call it. The range. Toll. Jetzt muss ich die Arme nochmal lahmlegen. Bringen wir die Pfeile ins Spiel. Verweist nicht, Sly. Bleib weit genug weg, Ringelschwanz. Na, Penelope, wer ist jetzt arm dran? Sehr gut, Kumpel! Weiter so! Langsam habe ich den Dreh raus. Sie ist am Ende, Sly! Ziel auf die Brust! Ich werde dich recyceln. Wow, Hi, Powerman. reagiert dein Servo langsam. Schaffst du es überhaupt so hoch? Dein Anzug ist Müll. War das etwa schon alles? Dein Panzer steht dir besser. Du bist schwach, Bentley. School. Nice. Hope school goes well. I haven't stolen anything. Yet. Yeah, I can imagine. We had a new runner who didn't know if they were on HDD or disc.
like what it counted as. And let's just say it was pretty easy to tell. It's pretty easy to tell with this game because disk loads are just so long, just unfathomably long. Ob Salim wohl versucht hat, aus einer dieser alten Lampen einen Geist zu beschwören? Hi, Hula. Er muss sehr sein. Diese Tür. HD has a disc in it? Yeah. Raus und zum Dorf. Indeed it does. Watch. Ich brauche noch mehr Daten, Sly. Such weiter. Du bist in Reichweite. Nimm den Sichtkommunikator, Sly. Bad movement there. I circle boosted too early. Diese Stelle wird sehr... Ich brauche noch mehr Daten, Sly. Such weiter. Schnell, Sly. Der Sichtkommunikator. Da ist irgendwas. Also, auf Körperpflege legt Salim offenbar viel Wert. Hier drüben! Du bist in Reichweite. Nimm den Sichtkommunikator, Sly. Yeah, when we did the lad episode races in November or October, I don't really remember exactly, but Gleiche alle Daten ab und wie es aussieht, ist Salim auf einem at the point that I was playing on disc, I wasn't really learning the game. Like I was just playing it for the races and kind of learning it. Hallo, du bist But Salim I Al-Kubra, like richtig? Und dein Phobos Besuch, would be done with also, das ist etwas kompliziert. 2 posters and Ich bin under ein Typ wie arrest, du, aber neu in der Stadt. and I Bin would doch still nicht so be in the mutterschluck und load mein Erklärer exiting the safe erklärt dir house. alles. Wie wär's, wenn du mit den Buckel runterrutschst? Okay. Hör zu, ich weiß, du hast Ärger. Ich will dir helfen. Ich kann dir alles erklären, aber hier können wir nicht reden. Du siehst hungrig aus. Lust auf Cinder, einen thank you for the Snack? host. Snack? Aber warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Gehen wir. Bleiben! Nice. Yo, Turk, thank you for the good luck. Nice.
Nice. Hello, Hurdles. Thank you for the good luck. There's some nice time save. Sly, ich habe mit Salim geredet und anscheinend ist das Kostüm sein Erfolgsgeheimnis. Es hat wohl mal einen echten Flaschengeist gehört und kann die Zeit verlangsamen. Sieh mir. Sly, drücke die Dreiecktaste, um das Schwert zu fokussieren und Sly. Jetzt beeil dich, Sly. Niemand darf dich sehen. Wenn die Wachen dich sehen, ist es aus, Sly. Ein schöner Tag für einen Spaziergang. Hast du abgenommen, Liebes? Du wirkst mindestens 100 Pfund leichter. Oh, dass dir Yeah, das duty calls. I aufgefallen probably ist. would have guessed that if I thought about it a bit, because I remember what happened to you there. I actually learned. Sly, hast du das gehört? Basteln Le Paradox einen I remember in königlichen Tituary Stammbaum für die watching that Gegenwart. and learning from it. Klappt, wird er unantastbar sein. Just the weird spots where Grizz can see you that you wouldn't think about. Like, that wouldn't be obvious. Muss all das Kamelhaar sein. Blöde Wachen können nicht mal eine Melodie pfeifen. Pass auf, wo du den Rüssel hinhältst. Habe ich dir schon mal gesagt, wie wunderschön deine Augen sind? Wie zwei perfekte Na toll, ich hatte mir gerade den Schwanz geföhnt. Cherie, dein Kleid ist wirklich sehr schick, wie ein luxuriöses Zelt. Ich hatte gehofft, dass du das... Sag mir, was... Neue Lieferungen. Sly, denkst du, was ich denke? Finde, du hast wirklich... Kabelkäse? Ich muss mir nächstens ein Taschentuch mitbringen. Wenn ich noch in einen Pavian auftrete, direkt in den Gibt es sonst... Mit dem, der die Kobraschwänze besorgt. Musst du dich nicht. Wenn du das Diebeskostüm trägst, aktivierst du deine Fähigkeit mit der R2-Taste. Und wer ist dieser kleine... 27 minutes. Ja, sag uns auf der Disc Stelle, loses wer du 27 Ich hab ihn minutes and sogar 90%. lieber, Junge. Sie wünschen? Ich kann mich nicht daran erinnern, dich jemals schon gesehen zu haben. Der andere Junge ist That krank. is Warum a wolltest du lot. eine Schlange Like, bist? a lot, a Stimmt lot, a da lot. irgendwas mit deiner Stimme, nicht? Nein, ich spreche A meine ganze respectable Leben answer schon would be so. like 5. Drollig. That would Verstehe. be Also, believable. wenn du wirklich der Lieferjunge bist, kennst du sicher die übliche Bestellung, oder? Or 6, 7, or Welche 8 Nahrung möchte der Panda honestly would haben? still be normal. Also, But der Vater lieber the loading Cocktails times on sehen. disc are just Versteht so die Wahrheit long. zu sagen. Oh, Gott sei Dank. Hier sind die ganzen Lieferorte. Beeil dich bitte. People complain about the loading times in like while watching speedruns, like when we're playing on, Denn in Italien würdest at du the very mit least on it Traktionen in downloaded, den Knast wandern. even if it's just an Jetzt los, HDD, rette die Diebe. and like they're not that bad in the run. And considering most of the cutscenes are skippable, the run would be an aggressively fast pace without the loading screens. And that might sound like a good thing, but the game's 4 hours long. So I don't mind the loading screens. They're really bad on disc though. That's not really arguable.
Well, I mean, it has a lot of cutscenes in it. They're just skippable because the game is newer. Like, this game never would have been made without skippable cutscenes. Like, that's not even a thing that would have happened. But if we pretend that it is, like, the game would be very similar in terms of the cutscenes to probably 3, because it has a lot. There are some jobs where it feels like you're pausing to skip cutscenes too often. Jailhouse Blues is one that comes to mind. I think the pacing of that job is pretty bad. Ich frage mich, ob Yeah, I mean, this is the run with the most gameplay, I think. I'm pretty sure that's true. Because it's not that much shorter than Sly 2, and it has a lot less cutscenes. And Sly 3, definitely, it has more gameplay than Sly 3. The highest percentage of gameplay, obviously, is Sly 1. But the later games are very different because of their, like, how they're structured and their length. They're just really different. Yeah, that sounds right to me as well, Powerman, from what I remember. Ich würde jetzt lieber ein Kamel mit 3 Höckern reiten. Nochmals 1000 Dank für diese ausgezeichnete Idee. Ah, Cobras in Körben. Das perfekte Geschenk. Messer und Fallen. Genau das, was ein alter Dieb sägen will. Der Glückspilz darf sich wenigstens ausruhen. Not perfect, but good. That's a really bad cycle, but... what can you do? I would agree, Powerman. Sly 2, like, the cutscenes in Sly 2 never bother me. The only one that's annoying is Episode 7's Operation. That one's fine in full game, but like if you're doing an episode run, I feel like that operation sucks a lot of energy out of me. Like, it's really hard to do repeated runs of Episode 7.
klettere wie einen Wolf, um dich Because zu you feel retten. completely Und du fine willst going into aber the eh nicht. operation, and then after it, you just don't really want to play anymore. Also, I don't know. I don't think I ever did an episode 5 run on stream of any percent. So I am doing this job order because after doing Hundo, I realized I liked it a lot more. Okay, Murray, der Dieb namens der Tiger befindet sich in dieser Taxizentrale. Meine Daten zeigen, dass das Oh yeah, I saw that, Powerman. sehr stabil ist. I would take a 1-second PB in episode 3 Drinnen zu sein. Wir können ziemlich direkt vorgehen. Tu uns leid, just to bevor das update my bereit ist. PB Und danach darfst du because das I gerne freien Lauf lassen. Kein Problem, my Patrick. PB was in Mein Tituary mächtiger Bizeps ist schon and ganz it heiß was auf Loslegen. like it had good RNG. Nothing like insane, but it had good RNG, good duty calls, and I was just, you know, good enough to get a 47. But I think now, I mean, it's just a fact. I'm a lot better now. So now my run is kind of just carried by RNG. And I'm not even asking to just match the RNG and improve my skill parts, but I just want to beat it. Der Murray ist stark wie niemand sonst. Schlei! Mir Mein Schwert zerschneidet diese Kette. Ich kann Murray jetzt. Vergesst es, Haie! Heute gibt es keinen Murray! Erst die Kanonen ausschalten! Alright, see ya, Powerman. Thanks for stopping by. Konzentrier dich auf die Ziele! Ich muss ganz vorsichtig sein! Au, Mist! Oh ja! Der Murray macht Kanonen platt! Sehr gut, Großer. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Noch eins von diesen!
unbezahlbare Schatz ist Sindbads legendärer Kelch. Der Geschichte nach wurde er von deiner Urahnin entdeckt. Henriette Einauge Cooper, der berühmten Piratin. Allerdings war das erst im Jahr 1616. Wenn du ihn jetzt nimmst, würde das Zeitkontinuum Okay, that's fine. That works. I could not read that guard. He was really confusing me. Nix da, Haie! Der Murray ist kein Gratis-Snack! Erst die Kanonen ausschalten! Denen zeig ich, was eine Kanone ist! Wow! Damn. Yo, Lupu, thank you for the good luck. Sly, das Schiff sieht sehr instabil aus. Leg lieber einen Zahn zu, Sly. Das Schiff beginnt zu sinken. Sly, das Schiff geht eindeutig unter. Los jetzt! Sehr gut, Sly. Jetzt trete ich dem Ding in seinen Hintern. Der Beschleuniger-Laserring ist ideal für den Schalter. So, irgendwo muss es hier eine Sperre dazu geben. That was alright. Oh, bei mir dreht sich alles wie ein Wirbelsturm. Wer bist du? Ruhig, Kumpel. Ich bin Salims Freund. Oh, Salim. Sollst du mir etwas von ihm bringen? Zum Beispiel das Geld, das er mir aus all den Kamelrennen schuldet? Nein. Das musst du mit ihm selbst klären. Das werde ich auch.
L-Taste kann ich Rauchbomben abwerfen und mit der... Okay, Bentley, Bomben abwerfen. Oh ja, genau ins Schwarze. Das sind doch mal tolle Rauchzeichen. Vorsicht da unten. Zeit für ein Rauchzeichen. Treffer. Der Temposchub bringt mich aus der Gefahrenzone und... Gib mir Deckung, Kumpel. Voll ins Schwarze. Luftpost. Bomben los. Volltreffer. Oh ja, genau ins Schwarze. Hey, dann mal los. Zeit für den Rauch, Kumpel. Das sind doch mal tolle Rauchzeichen. Vorsicht da unten. Treffer. Zeit für ein Rauchzeichen. Voll ins Schwarze. Bomben los. Good, that was good. Okay, verbinde mich mit dem Gerät und dann zerstöre ich den Code. Should save quite a bit. Okay, Ionenbild absorbiert. Good night, Moosh. Thank you for the good luck. Good split.
hatte einen Albtraum. Ich war betört wie eine Schlange und konnte mich nicht befreien. Das war kein Albtraum, mein Freund. Salim, du kamst auch drin vor. Du hast mir viele leckere Sachen gebracht. Dreht sich bei euch denn alles ums Essen? Salim, wer ist dieser dreiste Bursche? Mach dir keine Gedanken. Er ist mein Freund und hat mir geholfen. Er ist vielmehr mein Assistent. Assistent? Was redest du da? Sly, spiel mit. Je weniger Leute wissen, was hier los ist, desto besser. Toll. Das wird ein langer Tag. Oh, und vergiss die Überreste des Geräts nicht, Sly. Ich bin gerade selbst dabei, an sowas Ähnlichem herumzubasteln. I haven't stolen anything. Yet. Glotters. Damn, that second guard turned around so fast. Wie kann man nur so viele Bücher lesen? Schon die Vorstellung bereitet mir Kopfschmerzen. Bei so viel Kletterei werde ich noch zum Affen. Ha! Selbst ein Hamster wäre zu schwer. Sehr gut, Salim. Eine platziert, zwei übrig. Wer hat hier sortiert? Gut war der Bibliothekar aber nicht. Okay, nur noch ein Transmitter. Ja, ja, bei dir heißt es immer nur noch einer, nicht wahr? Warum ist mein Talent das Klettern? Warum nicht das Schlafen? That was good. Wenn ich die Transmitter mit meinen Skorpione, haut ab, ihr Mistviecher! Der Transmitter ist in der Ecke, aber versperrt. Ich muss an eine Stelle, wo die Sicht frei ist. So. Okay, die alte Pfeilkanone ist einsatzbereit. Wink. Go. Ich muss aufpassen. Die Zoll ist gleich da vorn. Ganz ruhig, Bentley. Ich muss zu diesem Eckregal, um freie Sicht auf den Transmitter zu haben. Bingo! Voll ins Schwarze. Okay. Jetzt muss ich die Transmitter noch... Grauenhafter Quatsch!
I just Sei need grüß den just a Wind. little bit of Ist der paraglide, and I was too Schneebereiter greedy to do Erdbeben? it. Ich hoffe, dein Plan geht auf. Sonst bin ich gleich Wir platt ahnen wie ein niemals, dass die Fladenbrot. Statue ihres Liebsten verwandt ist. Okay, Sully. Die Wanze ist aktiviert. Sieh zu, dass du abhaust. So greedy. You're a little early bites, but that's alright. Just getting warmed up. You don't want to miss your third favorite job? Well, there is a long cutscene coming up. But if you want to stay for the whole thing, there is a long cutscene at the end of this job. Zum Glück wird Interpol das nie erfahren. Komm schon, kann mich nicht mehr konzentrieren. You ran out of space. Too many jammies. Irgendwann zahle ich Bentley das Heim. Oh, diese Affen brauchen ein Bad. Vielleicht sogar zwei. Die haben doch nicht enttäuscht. Na los, wie viele Hypergang-Mitglieder braucht man, um eine Tür zu öffnen? Da unterschreibe ich keinen Bericht. Sly, ich
glaube, für mich ist hier Ende. Ich habe dir meine Weisheit anvertraut. Meine Freunde sind alle im Ruhestand. Und ich hatte genug Schlangen, Skorpione und Kletterei für 3 Skorpione. Leben. Außerdem sollte wohl jemand auf Carmelita aufpassen, damit ihr nicht zustößt. Carmelita Okay, aufpassen. Salim. Ohne dich wären wir nie so weit gekommen. Aber ich glaube, jetzt schaffen wir es allein. Du hast dir den Ruhestand verdient. Genieß ihn. Von den Bauch. Thank you, Bites. Danke, werde ich. And you're welcome, Ganny. Wow! Du sagst es, Kumpel. Das ist eindeutig mehr, als ich erwartet hatte. Eine unterirdische Dockanlage für Le Paradox Zeppelin. Kein Wunder, dass wir ihn so lange nicht gesehen haben. Also, wie gehen wir jetzt vor, Bradley? Ja, erst müssten wir was finden, um diese Wachen abzulenken, damit ich zum Kontrollraum kann. Ich habe aus den Reststücken von Carmelitas Kostüm eine Überraschung für Miss Dezibel gebastelt. Aber ich glaube, hier funktioniert sie besser. Endlich! Zeig mir einfach, wo die Umkleide ist und dann... Was zum... Perfekt! Ich kann den RC-Wagen über die Sicherheitskameras steuern. Los, Maus, los! Diese Maus muss hier irgendwo stecken. Da vorne ist der Schacht! Oh, wo bist du hin? Diese Schläger dürfen mich nicht kriegen! Komm zurück! Hier, Mäuschen, Mäuschen! Kui, kui! Macht's gut, ihr Penner! Wo steckt bloß diese Energiequelle an? Selbst die Ventilatoren sind bewacht! Oh Mann! Ich muss mir die Ventilatoren aus dem Weg. Ein Ventilator abgeschaltet. Um an den Lasern vorbeizukommen, brauche ich sonst noch einen Ventilator. Herrje, der tut Laser in einen Luftschacht. Hier wäre der Boost jetzt ganz praktisch. Gegen mein Mausmobil kommt der Schacht nicht an. Sind die Skorpione immun gegen Laser? Die Energiequelle muss hier irgendwo sein. Da ist sie. Legen wir sie lahm. Gute Nacht, Stromver... Okay, der Weg zum Kontrollraum ist frei. Jetzt zeige ich dem Sicherheitssystem. Hello, Chimpy. You missed it by a couple minutes. Damn.
Murray, wir können nicht auf Bentley warten. Wir kommen nicht an den Kanonen vorbei. Und diese Rattensoldaten sehen übel What? aus. Murray, denk dran. Mit der Come on, Kreistaste man. kannst du aufstampfen und Dinge aufheben. Auf diese Ratten mit der Quadrattaste, Kumpel. Okay, jetzt mache ich ein paar Lagerplan. Schöner Wurf, Murray. I threw that rat. I'm positive I threw that rat before he hit me. Volltreffer, Großer. No, don't shake. Oh my god. This fucking fight. Why are you so dumb? It's so dumb. I hate that fight. Hallo, Cooper. Wie findest du mein... Nein, diese Kisten sind instabil. Du musst irgendwie da durch, bevor sie zerbrechen. Hier kommt dein Trauermarsch. Please let me through. Vorsicht! Der Song wird dich ganz schön umhauen. Schon so spät. Ich fürchte, keiner von euch erwischt diesen Flug noch. Auf ihn! Zerquetsch ihn wie eine Weintraube. Hier kommt dein Trauermarsch. Warte mal! Ich liebe das Schwert. Wenn du dort bist, hole ich es mir in meine Sammlung. Warum kommst du nicht her? Dann überreiche ich es dir persönlich. Warum habe ich so unfähige Eltern? Ist denn niemand dem Job gewachsen? Ich sollte wirklich qualifiziertere Kriminelle anordnen. Hier kommt dein Trauermarsch. Oh, sind die beiden lahm? Als würde man Weine beim Reifen zusehen. Können sie nicht einfach abstürzen und mir den Ärger ersparen? Lässt du uns... Verstopfe ihn! Verstopfe ihn! Schnapp Coupert, du unfähige Kuh! Erledige diesen Waschbären! Lass sie mit ihrem Wasser auf uns kommen. Bist du blind? Pass doch auf, Trampel! Zerstopfe ihn! Ergreife dieser lästige Ratte! Nein, sie will wieder angreifen. Nein, benutzt ihre Nachschüsse. Pass auf, wo I'm du gonna go to the hingehst. bathroom. So blöd aus, als wäre dieses Spiel zu Ende. Wie öde. Cyril, öffne die Luke, lass
lass mich rein! Das geht nicht. Wir haben nämlich unsere maximale Traglast schon erreicht. Vielleicht wegen meines hübschen neuen Gastes. Carmelita! Nimm die Finger weg, du Ekelpaket! Aber wir haben eine Abmachung. Ich gebe dir die Dokumente und du gibst mir die alten Meisterwerke. Mozart, Beethoven, romantische Nächte an der Riviera. Ja, gut. Besten Dank für die Papiere, aber das mit uns hätte nicht funktioniert. Ich stehe nicht auf große Nasen und was deine Musik angeht, wie sage ich das? Sie ist noch viel plumper als du. Oh, du dreckiger, hinterhältiger, verräterischer Mist! How's the cutscene going? Mit Schmeichelei kommst du nicht weit. Und du, Cooper, denk nicht mal daran, was zu versuchen. Sonst werden wir herausfinden, ob deine Freundin fliegen kann und ich sehe keine Flügel. Du etwa? Fass mich noch einmal an und ich brech dir die Arme. Fly! Keine Angst, Carmelita. Es ist nicht vorbei. Good cutscene. Meinst du? Warte Nice. mal, wie sagt man denn noch gleich in einer solchen Situation? Die fette Dame hat gesungen? Au revoir, Sly Cooper! Naja, c'est la vie. Nice signal. And now bites. I don't have time anymore. We'll do it after the run. An die Mannschaft. Haltet eure Augen offen. Es darf keine Pannen. Ihr spricht über Paradox, denn hier steht Müll entsorgt haben. Feiern wir ein Freundefest. Anwesenheit ist Keine Zeit zum Ausruhen. Wir müssen weiter, Freunde. Hörst du mich, Schildkröte? Du und deine Freunde seid zu spät. Warum wollt ihr unbedingt ein Spiel spielen, das ihr längst verloren habt? Du gewinnst niemals, Flip Paradox. Das habe ich schon. Das hier ist nur ein Bonus. I totally could have made that, but I was too scared. I left so late. Alle Systeme stabil. Erhöhe Energieausstoß. Wachen! Ihr müsst das Schiff sofort sichern. Noch mehr Pannen und es gibt einen Monat lang keine Käseration. Le Paradox. Mir ist zu Ohren gekommen, dass wir einen Ungeziefer befangen haben. Sofort Energieausstoß bei 150%. Kerntemperatur. Wir müssen weiter vorwärts. Na los, Salim. Wir müssen noch Pläne schmieden. Technik, ich brauche mehr Energie. Der Zeitplan wurde vorverlegt. Was hast du vor, Le Paradox? Salim, nicht einschlafen. Wir müssen uns beeilen.
zerstört die Sicherungen und legt das Laserfeld lahm. Genug des müßigen Geschwätzes. Zeit für Erbärmlich. Geht auf, solange ihr noch einen Funken Würde besitzt. Du gehst wieder zurück in den Knast, wo du hingehörst, Le Paradox. Klingt übel, Bentley. Meinst du, das hat irgendwas mit Slide zu tun? Keine Ahnung, aber es klingt nicht gut. Wir Let's go. müssen zur Die Zeit. Wir sind gleich da, Jungs. Na los, Kid. Jetzt geht's um irgendwo muss da ein Schalter sein. Das macht mehr Spaß als ein Tanz mit einem Maultier. Schnell, Tennessee. Jetzt kommt's auf dich an. Was treibt ihr da? Ihr unfähigen Ratten. Raus mit euch und schnappt sie. Achtung, Starter auf. Sieh gut hin, Tennessee. Du musst die Sperrsequenz herausfinden. What are you crying about, Bites? Hier ist mein Superschuss gefragt. Ich bin ein echter Meisterschütze. Oh, I don't like that jump. Ja, dann wird's Sly-Coup. Nicht ist aller Tage Abend. Erbärmlich. Gebt auf, solange ihr noch einen Funken Würde besitzt. Eure Entscheidung. Okay. Toll geschossen. No, you don't. Und jetzt zu... Komm, Hubert. Ich zeige dir, wie ein Ehrenmann kämpft. Woher willst du das können? Ha, deine flinke Zunge hebe ich dir auf. Schade, dass du nicht für mich arbeitest. Einen Dieb wie dich hätte ich braucht. Das hätte nicht funktioniert. Ich bin allergisch gegen Idioten. Ha! Dein Stabspiel ist erbärmlich. Nicht so erbärmlich wie dein Schnurrbart. Was? Du Schummel! Was zum... Ein Zufall, Hubert. Und wie es der Zufall will, erledige ich dich. Komm, kleines Äffchen. Du gewinnst nicht, Hubert. Tief drin weißt du. Moment, hast du gerade ohnmächtig gesagt? Anmaßender Wurm. Ich verpasse dir einen Denkzettel. Oh, verliert da etwa jemand die Beherrschung? Dieses blöde Schwert muss defekt sein. Wo ist das miese Wiese? Auch wenn's schwer ist. Nice one, Hubert, Frizz. Streng dich an. Die Nähte von dem Ding gehen auf. Nicht fallen, sonst kann ich dich nicht mehr selbst erledigen. Ich bin diese Scharadelei, Hubert. Setzen wir Oh einen ja, am besten einen wie den auf deinem Kopf. Ich verabscheue dich, Hubert. Dein purer Anblick erfüllt mich mit Wut. Ich dachte, wir freuten uns an. Du dummer Schwachkopf! Ich durchbohre dich! Nicht doch. Denk an deinen Blutdruck, Cyril. Pretty good epilogue. Eva, yo, he's a cool guy, he's crazy, he's playing Sly all the time, going wild all the time. Oh man, this is real hard. Gegen einen Cooper hilft kein Plan. Okay, I can't do it, I can't do it. Hilf mir! Warum sollte ich? Ich will noch nicht. Thank you guys for the GGs. Ich schätze, im Gefängnis richtest du keinen Schaden mehr an. Run started out insane, and then had a pretty rough time. Berechenbar!
kind of up and down for a while, but the finish was strong. I like finished really well. Like everything after Lost and Found was pretty good. Victory water drink, indeed. Thank you, Bites. Now, Diese Nacht this liegt schon run lange had zurück, aber immer noch keine Spur von Sly oder diesem verdammten Zeppelin. an auto Das splitter Stinktier konnte nicht schwimmen, catastrophe. und als sie ihn endlich rauszogen, So I will have to reinstate some split times based on the video Spezialzelle in Einzelhaft, wo er so that nichts the anderes splits mehr aren't sammeln completely wird horrible. als graue Haare. Sowohl Paris als auch das Buch des Meisterdiebs Yeah. waren wieder normal. Very Aber dadurch ging improvable es uns run. nicht besser. It had Paris Erst ICSS. warteten wir und dachten, Sly würde einfach auftauchen. My pictures never miss. Okay, what was the problem? Als aus den Tagen Wochen wurden, What mussten was wir the uns problem? eingestehen, dass I'm er trying to verschollen war. remember. Wir Okay, reden zwar nicht I mehr think ständig darüber, so. Part of it aber was ich I weiß, dass wir an misdiagnosed it nichts initially, anderes so then the denken, problem got even auch wenn worse. wir es unterschiedlich zeigen. I think Murray it wird was an genauso alignment fröhlich wie problem immer, at first aber ich because I merke, opened dass dem eine ganz neue everything weirdly Ernsthaftigkeit zugrunde today liegt. and I thought it was fine Er and I verdient didn't sich jetzt check als Profi-Wrestler and it wasn't und fine. arbeitet wirklich hart. And so Ich everything weiß, dass er worked kämpferisch in Form except bleiben for will. the hard pictures. So like start episode Wie wir 1 didn't anderen work will er and I was bereit like sein, whatever. sobald wir But then Sly like orten. the boss fight didn't hit and then start episode Carmelita 2 ist zu didn't hit. Interpol zurückgekehrt, So then I hat realized we sich had a in die Arbeit problem. gestürzt und And then I verhaftet tried to wird fix mit it, and then laufenden Cooper for Band. Hire was Sie where ist so I beschäftigt, thought I dass fixed ich it, sie but eine I Weile nicht mehr fucked it up. gesehen habe. So then through here we Meinen were a Quellen split zufolge behind. unternimmt auch sie So the Ermittlungen auto zu splitter was Slys splitting a split Verschwinden. behind, and it just it Von uns luckily allen worked on setzt some ihr of sein them. Verschwinden But wohl then we am got to Grand meisten Key zu, Larceny, and it couldn't auch wenn sie das nie split there. zeigen würde. And then I Zumindest fixed nicht it öffentlich. fully, and then it was completely fine the rest of the run. Was mich But betrifft, ich suche weiter. yeah, Aber selbst there's a mit lot of keiner excuses Technik there, habe but ich you know, keinen all of it's Hinweis the gefunden. truth. Die Zeitmaschine All of hilft it's uns the auch truth. nicht. That's what happened. Dazu müssten wir ja wissen, wo Sly Um, ist. Sonst würden wir blind in die Zeit reisen. So episode Manchmal 1 verlässt mich der Mut, was bad, aber ich gebe nicht honestly, just bad. auf. Ich weiß, dass Sly da Something's draußen ist. fishy. I Und started in getting welcher Zeit er auch nervous sein mag, because wir werden ihn finden. my PV's episode 1 was a second behind the episode record, and Yoichi Cooper I arbeitet was hart an seinen like Ninja-Künsten 9 und an seconds seinem ahead of Sushi. my PV from the episode 1 Seine section, Diebstähle blieben unentdeckt, so aber I sein was Sushi-Restaurant nervous ist in and ganz Japan lost a bekannt. lot of time in these two splits. What else? What else happened? We didn't have enough coins for Adrenaline Burst. So then the coin route was super scuffed, but thankfully I got a 500 loot Cooper for Hire. That kind of saved the run, honestly, because I was able to get Rail Sprint and Trigger Bomb because of that. I would not have been able to afford it without that 500 loot. Unexpected Ties was horrible. I lost like a minute, like almost a minute. And I was considering resetting. Duty calls, I had one skip. Skip 2. Juggling Act was bad. Mechanical Menace was pretty bad. Shell-Shocked Heart was fine. All of this was fine, and then the end was good. I put a lot of work into the epilogue the other day, and I'm very glad I did, because this epilogue was not perfect, and I could feel that it wasn't perfect, but this was 10 seconds better than what my gold was the other day, so you can really see the improvement in that. Thank you, Bob. Feels good to PB, especially by that much, because in the middle of that run, I really did not think that was going to happen. I was doing math in my head, figuring out if it was even possible to PB, so... Der Gris erhielt eine lange Haftstrafe und entdeckte den Rap-Gesang für sich. In seiner Freizeit porträtiert I don't think I'm done. I think I want to improve that.
Yo, Chimpy, thank you for the 100 bits. Take these $100. This was a pretty solid auto splitter test. Yo, thank you, Chimpy, Sir Gareth Cooper for the stürzte sich 100 wieder in bits. seine heldenhaften Abenteuer und gründete die Vereinigung der Ritter des Cooper-Ordens. Diese Gruppe ehrenhafter Diebe raubt korrupte Nobelmänner aus. Außerdem wurde er ein sehr But erfolgreicher I'm not und sehr done. I think I dramatischer want to improve Schauspieler. this. It'll be shitty running against the ICSS, but we gotta remember the run's really bad after you hit the ICSS, so don't worry about it, Beaver. Just keep going, preserve. Penelope wurde in das ausbruchssicherste It's gonna be Gefängnis fine. Europas gebracht, aus dem sie sogleich flüchtete. Jake is live. Sie What ist the immer fuck noch is auf he freiem Fuß doing? und die Polizei hat keine It's Spur. 1 in the morning. In letzter Zeit habe ich aber einige We're gonna mysteriöse raid Mr. Postkarten Jake. erhalten.